ஹெல்த் ஆட் இல்லையே, இது வெல்த் ஆட். படிப்படியா ஏறி போறதா பிசினஸ். இங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அங்க ஒருத்தருக்கு அது தேவை. மீட் பண்ணா பிசினஸ். வெல்கம் டு மார்க், தி பிளேஸ் டு மீட். போன் வீடியோலாம் இல்ல, நேர விதவிதமான பிசினஸ் பீப்புளோட கான்டாக்ட்ஸ் பிளஸ் முக்கியமான பிசினஸ் நாலேஜ், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்க பிசினஸ் இப்படிலாம் இல்ல, எப்படி? மார்க், கனெக்ட் டு கன்வெர்ட்.
வெயிட் இது ஹெல்த் ஆட் இல்லையே, இது வெல்த் ஆட். படிப்படியா ஏறி போறதா பிசினஸ். இங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அங்க ஒருத்தருக்கு அது தேவை. மீட் பண்ணா பிசினஸ். வெல்கம் டு மார்க், தி பிளேஸ் டு மீட். ஃபோன் வீடியோலாம் இல்ல, நேர விதவிதமான பிசினஸ் பீப்புளோட கான்டாக்ட்ஸ் பிளஸ் முக்கியமான பிசினஸ் நாலேஜ், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்க பிசினஸ் இப்படிலாம் இல்ல, எப்படி? மார்க், கனெக்ட் டு கன்வெர்ட்.
வெயிட் இது ஹெல்த் ஆட் இல்லையே, இது வெல்த் ஆட். படிப்படியா ஏறி போறதா பிசினஸ். இங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அங்க ஒருத்தருக்கு அது தேவை. மீட் பண்ணா பிசினஸ். வெல்கம் டு மார்க், தி பிளேஸ் டு மீட். ஃபோன் வீடியோலாம் இல்ல, நேரா விதவிதமான பிசினஸ் பீப்புளோட கான்டாக்ட்ஸ் பிளஸ் முக்கியமான பிசினஸ் நாலேஜ், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்க பிசினஸ் இப்படிலாம் இல்ல, எப்படி? மார்க், கனெக்ட் டு கன்வெர்ட்.
Hello, Markians. Good morning. Members and invitees, kindly rise for national anthem. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Please be seated. We welcome you all to the grand launch of Marc's first unicorn club of the world. I, Mr. Pradeep, the president of Marc Unicorn, Vellore, hereby call the meeting open. I kindly request the members to turn off or mute your mobile phones. Now, I request the members to raise and recite the Marc's slogan. Only the members, please. Marc, bridging the people. Marc, pouring the knowledge. Marc, lifting the business. Now, I kindly request the members to take the seat. I am proud to introduce our leadership team. Vice President, Mr. Satish Kumar, BNB. Hello, Markians. Good morning. Good morning. Secretary Treasurer, Mr. R. Satish Kumar. Hello, Marcus. Good morning. Good morning. Membership Committee. And I welcome Mr. Professor Balaji sir here. I also welcome Mr. Janardhan, sir. I also welcome Mr. Mohan Babu, sir. The Membership Committee, M Club Growth and Retention Organizer, Mr. Mukund. Hello, Marcus. Good morning. Good morning. Good morning. M Club New Membership Organizer, Mr. Arun Babu. Hello, Marcus. Happy morning. Happy morning. M Club Member Performance Organizer, Mr. Irai Mori. Happy morning, Marcus. Happy morning. M Club Membership Experience Organizer, Mr. Yokesh. We also thank our directors, Mr. V. Surana and Mr. Pradeep Nagarajan, for being a part of this meeting. Hello, Markians. Good morning. Hello, Markians. Good morning. We welcome Mr. Jangit IPS, sir. Thank you. Can you please? Good morning, everyone.
Today, we have gathered here to make a difference, move closer to our goals, share and acquire knowledge. Remember, today I have started to advance your businesses while your competitors are still sleeping. So congratulations and make use of this time to your best and enjoy this vibrant morning. Marc is a business development and networking organization, one of its kind across the world. Marc has successfully stepped into 72 regions across India. We are glad to announce that Marc has achieved rupees 18 crore 2,48,771 rupees revenue so far. With continued efforts, we are growing stronger day by day. A hearty welcome to our new members, and we are very excited to work together in following Marc's objective. That is proven to nurture the business knowledge gained in any Marc club. Over to Vice President. Thank you, President. I request our Chief Guest, Mr. Irshad Jahid, IPS DGP, to invite the President of Marc Unicorn Vellore. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Over to President. Now I request our chief guest, Mr. Balaji from Golden Temple, Sri Narayani Temple of Vellore, to induct the Vice President of Marc Unicorn Vellore. Now, I request our Chief Financial Officer, Mr. Mohan Babu, to induct Mr. Arun Babu, representing Laundry and so Secretary Treasurer, Mr. R. Satish Kumar. Arun Babu. Now I request our Chief Financial Officer, Visionary Officer, Mr. Janardhanan, to induct Mr. Arun Babu, please. Now I request all our members to stand up and induct the members next to you. Members, please. Please exchange the organizer kit to the next member near you. Let us all take the Marc pledge. Members, please raise your right hand and repeat after me. I do solemnly promise that I shall faithfully serve the purposes of Marc and contribute to the growth of fellow members and shall uphold its values and principles at all times. Members, please be seated. An induction selfie stand will be placed in the right corner of the hall. Members, kindly shoot a photo and post in your social media page
to get more visibility in our business club. Now I request all our invitees to scan the QR code in front of your desk, which contains the digital visiting card of M Club members present here. Now I request Mr. View Surana, Director of Mark Vellore, to give you a short presentation on Mark. Thank you, President. And Mr. View Surana, the Director of Mark. Vellore is a very passionate person for doing new things and getting into new venture. He has started working with his family business at the very early age of 12. And later, after his graduation, he worked with LNT at Qatar for 2 years. In Qatar, he gained rich knowledge and came back to India and started his own business, which has exponential growth in the past few years. He is into multiple ventures as below: Dhanalakshmi Sanitary Wares, Vellore Ceramics, S.A. Jainson Trade Link, 4T, and now Mark, Director Vellore. He loved to travel across places and learn new things. He tried to bring all new concepts to his city Vellore, where he and his Vellurian can grow better. His success mantra is to collaborate with all, with which he wants to make Mark across the world. So Thank you, President. Good morning, Markins. Fantastic. This is the history again we are making up in Vellore. The Mark Unicorn is the first club across the globe. So congratulations each and every member. So what is Mark? For the invitee here, I'll just try to explain it in a short way. Mark is a business development and a networking organization. Development na eppadi say? Members development sources we try to give them supporting systems, supporting tools by which they can easily accelerate in their business to the next level. And networking is an opportunity where you can network from different sectors of people in the city. They will help you and support you to grow your business to the next level. Like a person there in gym, the person in the transportation can exchange the contacts and help each other to develop and grow their business. And how the supporting tool, how we are helping you to grow in your business. There are 3 different concepts which Mark provide you to get developed here is Mark Directions, Mark LGL, and Mark Licensing Company. So one part I will take and the rest I will leave to my partner, Mr. Pradeep. So I'll next explain about Mark Directions. How many of you travel for business, for events and expos? Please raise your hands. Yes? Is it useful? How many data you regularly get for an expo? What is happening in your city, maybe across your city? I'm basically a student of VIT. I don't know what happens in the next building. There is some grand expo or grand event happening in the next building when I was used to studying. So knowledge, we provide you the directions from where you can travel across places, the events happening in your business sector. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக லைக் பைசைக்கிள்ஸ் கேட்டகரியில் சரவணன் சார் இருக்கிறாரு. ஸோ அவருக்கு பைசைக்கிள் எக்ஸ்போஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் எங்கெங்கே நடக்குது, அதோட ஈவெண்ட்ஸ், அதோட ஃபேர்ஸ், அதோட எக்ஸ்போஸ் எங்கெங்கே நடக்குது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அவர் ஷேர் பண்ணும்போது he will take his business in advanced level. வெள்ளூர்ல இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ற பர்சனாக இருப்பார். யூ நோ பிஸ்னஸ் இஸ் இன் த காம்படிஷன் வேர்ல்டு. ஸோ taking advantage of the new products coming in the city, you can earn better. So this is how Mark Directions provide you to help you to grow your business to the next level. And now I rest it to the President. Thank you for the time. Thank you so much, sir. now I request Mr. Pradeep, Director of Mark Vellore, to give a short presentation on Mark. Mr. Pradeep, born on May 1st, which is celebrated as an International Workers' Day globally. He believes in hard work and persistence. As a first-generation entrepreneur, he started Planwise Construction in 2004. In spite of struggling a lot, he continued his efforts with sincerity, patience, and self-confidence, which has established him as a prominent player in the residential construction segment in and around Vellore. Planwise Construction is known for its expertise in space utilization, vastu, aesthetic appeal of buildings, quality and on-time payments to vendors.
His passion towards learning and exploring new opportunities, positive attitude, building relationships with new people, sharing ideas, collaborating for win-win strategies, and celebrating success with others along with his strength in decision making. Convincing and love for recognition earned him the position of Marc Director. He is committed to take Marc across the globe with passion, persistence, and happiness in celebrating the success of Marc and Marcians. He is our beloved friend and director of world's first M Club, Mr. Pradeep Nagarajan. So thank you, President, for that wonderful introduction. Hello, Marcians. Good morning. Morning. So how many of you are excited about the launch of the world's first unicorn club? Can you raise your hands? So thank you for the energy and support. With your support, we have done a history again, as my partner, Mr. V. Surana, had informed. So we have done 3 clubs in just 36 days. See, generally it takes a time of about 8 to 10 months. So thank you for your support. Thank you. Now there are a lot of invitees here who may be wondering what is Marc and how is Marc different from other organizations. So I will talk about 2 uniqueness of Marc. One is Marc Directions, which is explained by Mr. V. Surana. Another uniqueness of Marc is the Marc Licensing. As you can see, there is a licensing box. Can anyone show it? Yeah. So this is the licensing box, and licensing forms are provided for each and every one of you on top of your tables. Any business challenges, you can write it and drop it in the box. We have a team of experts, a panel of experts, who will be addressing your challenges. So they will be giving you solutions, and this solution will be given free of cost. In case if they take this to an external agent, there may be some reasonable charges, but they are really trustworthy. So Marc is ready to help you in this. For example, I'm a builder and I do an annual turnover of 8 crores. I reach this consistently for the past 5 years. It means that in spite of my consistency, I got stuck somewhere. Otherwise, I should have grown by 15 to 20% year on year and should have reached a turnover of 16 to 20 crores. So where I'm stuck, I can just write it and put it in the licensing box. The panel of experts will do a survey and help me out in continuous growth. Likewise, if I'm a trader and if my profit has to increase, I have to reduce the purchase cost. So if you're looking for a different source of supply, again you can put it in the licensing box. If you own an electronic showroom or something, and if you have 5 branches and only 2 are performing and 3 are non-performing, what shall we do with that? Shall we shut the operations or change the management? You can write it down. Thank you, sir. You said changing the management. Fantastic. So you can write it down. They will actually see where we are going wrong and they will help you. One more uniqueness of Marc is the Marc LGL. Now what does LGL stand for? LGL stands for Learn, Grow, Lead Videos. See, as business owners, as small business owners, we may do a turnover of 3 to 5 crores per annum. See, one among us, makes a difference, creates history, and comes out as number 1 in Tamil Nadu or India, does a turnover of 300 crores. What are those things? Changes he made in his business. What are those things he thought differently? What are the systems, delegation and processes that differentiated that one particular person from the rest? So this will be shared in the form of a graphical video in every Marc meeting for 52 weeks. So 52 videos will be played. The purpose of this LGL video is to give motivation as well as learning. As entrepreneurs, we'll be easily able to relate to the content, that we are taking the right decisions by seeing that video. So it is like a 2-in-1 thing, motivation as well as learning. One more concept of Marc is pool purchase, where we can purchase as a team. Say for example, a luxury car like BMW, we can purchase as a team from 6 members throughout India, and we can get a discount of 2 to 3 lakhs per car. It will be very happy. Members will be very happy about that. So it is under process. We'll be giving an app or some kind of organizing method, and it is going to come in 6 months' time. Thank you. Thank you, Mr. Pradeep. It was very informative speech on Marc. And I welcome DSP Manohar Sir Vellore. Yes, sir. Now, I would like to hand over to Mr. Saravanan of Pharmaceutical M Club LGL Associate, who is going to coordinate the Marc LGL video.
Hello Markians, good morning. Today's LGR video is on the long race player. Let us all focus on this video please. சதுரங்க விளையாட்டில் முதல் நகர்வை அதாவது வெள்ளைக்காயை யார் நகர்த்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்று விளையாடுபவர்கள் மற்றும் கோட்பாட்டாளர்களுக்கு இடையே பொதுவான ஒருமித்த கருத்து ஒன்று உள்ளது. 1851ஆம் ஆண்டு முதல் தொகுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களும் இந்த கருத்துக்கு துணை நிற்கின்றன. பொதுவாக வெள்ளை காய்களில் விளையாடுவோர் கருப்பு காய்களில் விளையாடுவோரை விட வழக்கமாக 52 56% வரை வெற்றி பெறுகின்றனர். ஆனால் 31 வயது உலக சாம்பியனை 16 வயது இளைஞன் கருப்பு காய்களில் விளையாடி வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார். இன்று நாம் இந்த இளம் கிராண்ட் மாஸ்டரின் கதையையும் அந்த சரித்திர வெற்றி சூழலை மன அழுத்தம் இல்லாமல் எவ்வாறு அவர் கை கொண்டார் என்பதையும் பார்க்க போகிறோம். சென்னையின் புறநகர் பகுதியான பாடியில் ஒரு சிறிய தனி குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் தனது 5 வயதிலிருந்தே செஸ் விளையாட்டை மிகவும் விருப்பத்தோடு விளையாடினார். அப்பா ஒரு வங்கி அதிகாரி, அம்மா இல்லத்தரசி. இந்த பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் கார்ட்டூன் பார்ப்பதில் மூழ்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக தம்பியையும் அக்காவையும் ஒரு செஸ் வகுப்பில் சேர்க்க முடிவு செய்தனர். இவரின் அக்கா வைஷாலி ரமேஷ் பாபுவும் ஒரு வெற்றிகரமான செஸ் வீராங்கனை. இவர் பெண்களுக்கான அண்டர் 12 மற்றும் அண்டர் 14 வேர்ல்ட் யூத் சாம்பியன்ஷிப்பில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவர் 2018 ஆகஸ்ட் 12 அன்று லாத்வியா நாட்டில் உள்ள ரீகாவில் உமன் கிராண்ட் மாஸ்டருக்கான நிறைவு தகுதி பெற்றார். தம்பி அக்கா இருவருமே அடிக்கடி செஸ் போட்டிகள் விளையாடி மகிழ்ந்தனர். சிறு வயது காரணமாக இவர் விளையாட்டு காலம் குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் இவரது பெயர் சர்வதேச செஸ் உலகில் மிகவும் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. 2018 ஜூன் லியான் மாஸ்டர்ஸ் டோர்னமெண்டில் இவர் வேர்ல்டு சாம்பியன் நம்பர் 7 கிராண்ட் மாஸ்டர் வெஸ்லி சோவுடன் 4 ராபிட் போட்டிகளில் விளையாட இருந்தார். இது வெஸ்லி சோவுக்கு மிக எளிதான போட்டியாக அமையும் என நம்பப்பட்டது. ஆனால் முதல் ஆட்டத்திலேயே தன்னை விட மூத்த மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த வீரரை தோற்கடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார். 3 ஆட்டங்களின் முடிவில் ஸ்கோர் 1.5க்கு 1.5 என சமநிலையில் இருந்தது. கடைசி ஆட்டத்தில் வெஸ்லி தனது அனுபவத்தை பயன்படுத்தி இந்த இளம் போட்டியாளரை தோற்கடித்து போட்டியை வென்றார். எந்த வயது குழந்தையும் தனது வயது வரம்புக்கு தாண்டிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தோல்வியை தழுவினால் கவலைப்படுவார்கள். ஆனால் இந்த இளம் வீரர் தோற்ற பிறகும் புன்னகையோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டார். நெதர்லாந்தில் நடந்த ஷாக்டிக் ஆப்பிள்டோன் டோர்னமெண்டில் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை வென்று சரித்திரம் படைக்கும் முனைப்போடு சென்ற இந்த சிறுவன் பங்கேற்ற 9 போட்டிகளில் 6 தோல்வியை தழுவினார். போட்டியில் 4ஆம் நிலையில் இருந்த போதிலும் இறுதியில் கீழிருந்து 2வது இடத்தை பிடித்தார். சர்வதேச அளவில் இதுவே இவரது மோசமான ஆட்டமாகும். இந்த தோல்வியால் மனம் தளராமல் புன்னகையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த முறை இன்னும் பலமாக விளையாட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். அதன் பிறகு இவர் ஆர்டிசே என்ற சிறிய இத்தாலிய நகரத்தில் கிராண்டின் ஓபனில் விளையாடச் சென்றார். இந்த முறை சிறப்பாக தன் விளையாட்டை காட்டி 2ஆம் இடத்தை தனதாக்கினார். 12 வயது 10 மாதங்கள் 13 நாட்களில் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டராக மாறி சரித்திரம் படைத்தார். இப்போது வரை இந்த சாதனையை முறியடித்தவர் உக்ரைனில் பிறந்து தற்போது ரஷ்யாவில் வாழும் சர்ஜி அலெக்சாண்ட்ரோவிச் கார்ஜிகின் மட்டுமே. இவர் 2003ஆம் ஆண்டு 12 வயது 7 மாதத்தில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார். இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உலகின் தலை சிறந்த செஸ் வீரரான
நார்வே நாட்டை சேர்ந்த மேக்னஸ் கார்ல்சன் தனது 13 வயது 4 மாதங்களில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார். 2022 பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி இந்த சிறுவன் 31 வயதான உலகின் நம்பர் 1 செஸ் சாம்பியனான மேக்னஸ் கார்ல்சனை இன்டர்நெட் பாஸ்ட் செஸ் போட்டியான யார்டிங்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் போட்டியில் 39 கருப்பு காய்களை கொண்டு 8வது ஆட்டத்தில் வீழ்த்தி உலகம் முழுவதையும் திகைக்க வைத்தார். மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்திய 3வது இந்திய செஸ் வீரர் இவர். இவருக்கு முன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் மற்றும் பி ஹரிகிருஷ்ணா மட்டுமே இந்த சாதனையை செய்திருந்தனர். இவர் பிரக்ஞானந்தா ரமேஷ் பாபு, உலகின் 2வது இளம் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர். பிரக்ஞானந்தா ஒரு லாங் ரேஸ் பிளேயர். ஏனென்றால் அவர் சிறுவயதிலிருந்தே தான் அடைந்த தோல்விகளை பொறுத்து கொண்டு அதிலிருந்து தனது தவறுகளை புரிந்து பாடம் கற்றவர். பிரக்ஞானந்தாவின் நினைவாற்றலே அவருக்கு ஒரு பெரும் சொத்து. பிரெட் தன்னால் முடிந்தவரை முக்கிய நட்சத்திர செஸ் விளையாட்டுகளை மனப்பாடம் செய்யவும் அந்த விளையாட்டுகளில் காய்களின் நிலையை நினைவில் வைக்கவும் முயற்சிக்கிறார். இவர் வெள்ளை காய்களை விளையாடுகிறாரா அல்லது கருப்பு காய்களை விளையாடுகிறாரா என்பதை இதனை வைத்தே கற்றுக்கொள்கிறார். யார்டிங்ஸ் போட்டியில் கார்ல்சன் உடனான ஆட்டம் மற்றும் 5இல் 3 முறை கருப்பு காய்களை கொண்டே வெற்றி பெற்றார். இந்த இளம் கிராண்ட் மாஸ்டரின் அற்புதமான வெற்றிக்கு பல பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இவரது பயிற்சியாளர் RB ரமேஷ் கூறுகையில், போட்டிக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடி பிரக்ஞானந்தா அதிகாலையில 4 மணிக்கு தூங்கணும்னு முடிவு செஞ்சோம். போட்டி தொடங்குற இரவு 10:30 மணிக்கு அவர் தன்னோட முன்னேற்பாடுகளை செய்ய துவங்கினாரு. அதனால அவரோட உடம்பு மனசும் அதிகாலை 3 மணி வரைக்கும் தயாரா இருக்க பழகிச்சு. இதை இவர் 10 நாளைக்கு செஞ்சாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவரு அதிகாலை 4 மணிக்கு தான் தூங்க போவாரு. மதியம் 1 மணிக்கு எழுந்து அடுத்த நாள் பிராக்டிஸுக்கு ரெடி ஆனாரு. நான் சில நாட்கள் ரொம்ப லேட் ஹவர்ஸ்ல கால் பண்ணி டஃப்பான பிளேயர்ஸ் கூட விளையாட வைப்பேன். ஒரு தடவை கூட பிரக்ஞானந்த் இப்ப முடியாதுன்னு சொன்னதே இல்லை. பிரக்ஞானந்த் விளையாடி தனது ரேட்டிங்கை உயர்த்தி ஒரு நாள் செஸ் விளையாட்டில் உலக சாம்பியன் ஆகும் நோக்கம் கொண்டுள்ளார். வெற்றிக்கு பிறகு இந்த இளம் சாம்பியன் பிரெட் கூறியது, கார்ல்சன் கூட நடந்த போட்டிக்கு சிறப்பு திட்டமோ முன்னேற்பாடோ எதுவும் செய்யல. நான் அவருக்கு எதிரான விளையாட்டை ரசிக்க விரும்பினேன். அது மட்டும் இல்ல, என் மேல அதிக அழுத்தம் கொடுக்க விரும்பல. தொழில்துறையினராகிய நாம் இந்த குணத்தை இந்த இளம் கிராண்ட் மாஸ்டரிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவரது இந்த சரித்திர வெற்றிக்கு முன் போட்டியின் முதல் நாளே டிராவில் தொடங்கி அடுத்து 3 ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்தார். இதனால் அவர் மன அழுத்தம் கொண்டிருந்தால் இந்த வெற்றி சாத்தியமில்லை. மன அழுத்தம் தரும் சூழ்நிலைகளை கையாளும் கலையில் தேர்ச்சி பெற்று ஆரம்பத்தில் ஏற்படும் தோல்விகளை கண்டு மனம் துவண்டு விடாமல் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கண்ட கனவு மெய்ப்பட, உங்கள் இலக்கை அடைய மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் உங்களை தயார் செய்யுங்கள். பெரிய கனவோடு பெரிதாக சாதிக்க விரும்பும் உங்களை போன்றவர்களுக்கு தோல்வியின் சகிப்பு, விடாமுயற்சியுமே வெற்றிக்கான திறவுகோல்கள். உங்கள் வியாபார வளர்ச்சி மற்றும் கனவுகளின் வெற்றிக்காக. மார்க், கனெக்ட் டு கன்வெர்ட். Friends, I hope this story must have inspired and motivated many young minds in this room to never settle but always hustle hard to reach the place where you deserve. Always have this in your mind and be the best. Thank you. Thank you. Now, I call upon Mr. Dinesh Babu, President of Mark Tesla, Vellore, for a pleasant task. Thank you, President. Good morning, Markians. Good morning. This dynamic personality was born in an agriculture family in Barmer district of Rajasthan. He did his BA from Government College Barmer and MA in Economics from University of Rajasthan, Jaipur. After working as an assistant professor in the University of Rajasthan for 2 years, and he joined Indian Police Service in 1985 on allotment to Tamil Nadu State cadre. He worked as an assistant superintendent of police in Tirunelveli district and superintendent of police in Nilagiri, Kudalur, Tirunelveli and Thoothukudi district. On promotion, he joined as a Deputy Inspector General of Police in 1999. He worked in Madurai, Tirunelveli, Chengalpet and Tanjavur Reach. He served as a Commissioner of Police at Madurai and Tirunelveli city. He joined as the first Commissioner of Police of the newly formed Chennai Sub-Urban Commissionerate in July 2008. This dynamic personality is awarded with various medals from the outstanding service like
Chief Minister Medal for Outstanding Devotion of Duty, Chief Minister Medal for Excellence in Public Service, Prime Minister Medal for Life Saving, President Medal for Meritorious Service. He lead one team of Tamil Nadu Police which combed 4 states Rajasthan, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh in search of some Bavaria criminals who are responsible for hundreds of incidents in Tamil Nadu and various parts of India. In an extraordinary effort spanning for more than a year, he nabbed 13 criminals from 5 states and 2 criminals were encountered in the outskirts of Meerut. Recently, a movie, Dhiran, has been shot and released on this sensational detection done by him. Last but not least, our chief guest, Mr. Jangid, has come up with the new dimension as an actor. Currently, he is acting in a movie, Kulasami, and is going to release shortly. Many congratulations for your new venture, sir. It is my honor and privilege to be introducing our chief guest, a dynamic person, Mr. S.R. Jangid. Give a huge round of applause for him. Over to you, sir. Good morning all. Thank you very much for giving me this opportunity. Mr. Balaji, Mr. Janardhanam, Mr. Mohan Babu, and all the dynamic entrepreneurs of this brave land who are present here. In fact, first when Mr. Kupraj approached me, I don't know much about Marc. Then I got to know, I learnt, I inquired, and I was very glad to know why I wanted to be present and associated with this, because every time we read online marketing, e-commerce, anything, it comes from abroad, not from India. And very few people, I don't know whether we don't want to innovate or we just want to follow. Can I continue in English? No problem? English? Okay. Yes, sir. Okay. So, either we don't want to innovate or we simply feel that, okay, why honestly wasting time on innovation? Just keep following whatever others are doing. That's where we are lagging there. We have got everything. We have got all the natural resources in the country. And the brain, I think the best brain in the world is available only in India. It's we go and man those companies, and those companies, they come and take our wealth and take it to outside. What is the difference between the economic or economic drain which took place in the British time and economic drain which is taking place now? See, earlier it was by force, by extortion. Now it is by tricks that it is happening. It is just they trick us to that, okay, this is the best for the way they manage it. I was also so happy that in this land of braves, the Vellore, which has always been considered as the land of braves, the very bravest of the battles were fought here. We used to read in the history when we were in North India. There also we read about Vellore. And I had occasion to serve for the people of Vellore here when I was IG North Zone, where Vellore forms part of that 6 districts of North Zone. Several occasions I visited Vellore. I met my policeman, then the public, complainants, and so many things, so many sensational cases, including in the introduction what they told. Why don't you sit down, please? Yeah, When the introduction, when they were telling about that famous Bavaria case, actually the starting in 1995 was from Vellore only, in Valaja. It was the first case where a doctor was murdered and his wife was also injured, and a small kid who was the eyewitness to the whole incident, this horror. And after 11 years after, when we detected this case, the case was closed. 95 it was reported.
97 it was closed and undetectable. This case cannot be detected. In 2005, that is 10 years after, when I was the IG, we went to North India, all our team, our DSPs here, like that, very good, bright officers were with me. We took them North India. And North India, you know, North India starts from Tiruvallur, that's all. Tiruvallur to Kashmir is North India. It is not like, you know, simply you say, oh, go to North India, catch the criminals, come. It's like ocean, searching for a pin in the haystack, like that. So it was a teamwork. It's a, see, in your business, the difference between our police and business is that here business, you can, one person individually, you can work hard with your family, you can grow and make mark. But in police, one individual cannot do anything. It's only the team. How you take along your team, that only makes your success. So it's a different strategy of the working. When I'm working in the police with team, where how you take work from the last constable or last driver, that matters your success. And so from there to talking to the business, I may not be very competent person to talk to you all, but okay, as a customer, as a with the people who have seen others, I'd like to talk. So there we reopened the case after 10 years. Again we reopened, we got the accused, and this Valaja case, I got the hanging punishment for 2 persons, hanging, and other 5 persons as a capital, life imprisonment. And that person we lost in Vellore jail. One of the person who got hanging punishment died before the execution. So I always remember Vellore as a place of lot of nostalgic memories, and also as a land of brave people in the history as we saw. So at that place to talk with you at this morning, it's my pleasure. I must thank Mr. Vednanan, Mr. Janardhanam, and Mr. Mohan Babu for giving me this opportunity. Mr. Vednanan is not here. Mr. Balaji, yes, I keep meeting them when I go to Golden Temple. In fact, memory of Golden Temple, I just like to share a few words about that also, not relevant with this our conference today. That when I had, in 2004, when Dr. Abdul Kalam visited here as a president, so I came for Bandobast, I was the IG, and I wanted to meet Amma. So they took me to Amma, very young man with just 27 years that time age. So after the president left, he called me to his room and he told me, come, I am going to construct a temple here. Oh, I said, temple? Oh, how big temple? He said, I will show you. So we went there. Then there was a foundation was dug like this, a small foundation. Okay. He said that I'm going to construct a temple. It will be made of gold. So I told, where from this gold will come? He said, no, see, there are so much tons of golds. And he was telling, I could not believe whether it can really happen in Vellore. And then Swamiji told me, Amma told me that, okay, we'll have some coffee. So he brought some pakoda, and we were sitting on the ground and taking that because there's no chair or anything. By the time one foreigner came with 2 kids, and he told he's the person who is going to give me 5 tons of gold. He's just going to donate 5 tons. He's the chairman of Canadian Airlines. My God, I could not believe with chappal he was just walking there. Now see did you ever think that Vellore will become a place for pilgrims, place for tourism? There is one temple will come up by one young boy, and then it will become one of the, now today Vellore is, okay, VIT, so many things are there in Vellore, but then that has become a one hallmark of Vellore. So that is how people think and execute. Great salutes to such a person, and Amma, so who brought that temple. So this is how imagination of the people and the grit, the determination which works. It is not something magic. It is ultimately man has to do the work. I see the story of so many e-commerce companies. When you see that, say for example, today the most popular in the world is Amazon. Now, when he started in 1994, Jeff Bezos, when he started in 1994 in Seattle in US,
you all know about Amazon. He just took a loan of $250,000 from his parents. That was all saving they were having in the bank account. And he started with that. What he started? He started with only the books, selling the books. So the order will come, he will pack, and he will send. And employee was telling that too many orders are coming, my knees are paining when I am packing, sitting, knees are paining. So he said, okay, we'll have pad for the knees so that it's not pad. Later on, one employee can, why can't we have a table where we can go? Okay, we'll have table like that. That is how the company started. Listening to the employees, the workers, listen to them, what matters for them. And then rest is the history. You can see who doesn't know about Amazon. Just starting 1994, not a very old story. And 10 years after we started Marc in 2004, I suppose. So the principle is, now you see in the, say, TED Talks, you can see the future of online marketing. So they say future is only for online. Why people want to go spend time in going, running around for the buying the goods and services and all the things. You just give sitting order. Today people have money. There was a time when money was scarce. People used to die of starvation. And in contrast, today people are dying of indigestion, overeating actually. There's nobody dying of indigestion. That's a great, at least in India and many developed countries, leave alone few countries of Africa. When the people have the money, then see, not only for the comfort or the leisure, they were for the sake of convenience also. Why anybody like to? Slowly we are seeing some of the, when I talk to some of my friends in the markets, they say that now business is very dull because people are all buying online. So now it's we have to accept it now. Now they are all going online. So it's who innovates first. Amazon innovated. Nobody even thought that goods or services can be ordered and it will come to your house. In my house nearby, we have a one pharmacy. We just phone and they will bring the medicines to our home delivery. They'll bring the pizza to your home. They bring now everything home delivery. So now this concept of the e-commerce, the online, this has started now. And this is going to be more and more popular in the coming days. Maybe, okay, weekend or sometime you want to select some good, you want to take your kids to some malls, you go to that. But ultimately, it's going to matter now. When that is the case, how we are going to make it like Amazon? Okay, why not like Amazon also? When they started, and imagine the Alibaba, when this started in China, they had to face a very fierce competition. They suffered a lot in that. So the competitions will keep coming. Now the difference, when I was discussing with Mohan Babu, I was really impressed that the difference here, see, we make, the Prime Minister says that, okay, make in India, okay, everybody wants that India should grow. And it's ultimately it is going to grow, how it's a trade and merchants are going to act. I was seeing the history, I was reading a few days ago, history of Roman Empire, right from beginning. Very interesting history. I had to talk on etymology in Madras University in English Literature Department. To read the etymology means the origin of the words, from how the words started. So for reading, finally I thought, when I was reading the etymology books, my hobby is etymology. I was assistant professor of economics in Rajasthan University before joining IPS. But my hobby is etymology. I read the origin of words. I don't know why, but I developed that. So now to prepare that lecture, when I could see that, no, first I must read about the Roman Empire. So I was just reading, even now I carried 3-4 books. En route while going back to Chennai, I'll be reading on Roman Empire. How Roman Empire grown and flourished and finally fell. So the growth of Roman Empire basically for the merchants, the trade, the commerce. That is how everybody wanted to take over the business routes and flourish the business. And the amount of risk the traders have taken. Imagine a trader leaving Greece and he want to go to Lebanon. What is the guarantee you will be able to reach there? That was the uncertainty. But today, you are 100% secured. Without any insurance policy, you are 100% secure today.
Tell me in one place where the merchants are feeling unsafe, you are not able to do your business. So much of peace is guaranteed by the state. And Tamil Nadu, one of the best state of the for keeping the law and order. So if that is the case, why not we make the best use of the innovation? There is the sky is the limit. Somebody has see always it is the risk in the business. How much risk you take, that only decides the success. Sometimes you may fail. All right, you take it in the strides. But ultimately, it is your success relies on how much risk you are taking. Otherwise, you are like any other merchant. Anybody will open the shop, he'll be selling the goods. But I saw the way the Marc is going to connect the sellers with the customers, the entrepreneurs with the customers. That is the best. And the biggest best which I saw is that in Amazon and all other, whether it is Alibaba or anything, who is selling you, the customer doesn't know. Here, you know who is providing you the goods and services. That is the best. Now, see, if they have any intention that nobody else should flourish, only we want to flourish, then they will not tell the customer who is supplying the goods. Amazon we order, who is bringing it, we don't know. Who is actually supplying? Only bringing the person, yes, one bike rider or one person with two or four-wheeler, he comes and delivers the goods. But where from it came? Who manufactured it? We don't know. Here, they know the manufacturer also. The customer can directly connect with him and get it also. What a great beauty, because they don't want to possess themselves. No, the freedom to you. You can flourish also, we will also flourish together. This is the beauty. And the concept, this which is started in India, and it is one of the top concepts. Even in India, you see that there are some foreign concepts of similar things are there. But I will suggest let us all go for this Indian concept, that is the Marc. The reason again, because there, not only the producers or the traders, but where the money finally goes. You know where the money goes. Yes, we may get some employment. We need a driver to bring the goods. We may need some carrier to bring the goods. We need somebody to pack, because labor is very cheap in India. They use only to that extent. Ultimately, all the profit goes outside India. Why not we keep this whole profit here, flourish our country? And this will happen because there are so many advantages like that. We keep our wealth here, profits here, and in turn our business grows. And you know your customers know the suppliers, manufacturers. And another interesting thing I see, that traditional Indian business, which like say potters, they don't have money to become member of the Marc. So they are making them free of cost, honorary members, just they are making them. What a beauty. So they take care of all aspects, and that is India. So please, as you have become members here, and so enthusiastically you have been working, I'm so glad, and I'm so happy about this concept. And I feel that this should grow a little faster. Spread it all over. Take a risk, spread not only Vellore and Kanchipuram, spread all the towns, cities, and all the areas of this state first. Later on you can have throughout the country. And definitely, why not? Because when your intentions are good and you have innovated, let it go faster. And this is one of the third club, Unicorn, which we start today. I welcome all of you. I congratulate you for the starting, and my best wishes to you. Thank you very much for giving this opportunity. I will always remain. Thank you. Thanks for the amazing speech, sir. Now, I call upon Mr. Ranjit Kumar for a pleasant talk. Thank you, Bhajan. I am extremely delighted in welcoming our chief guest of the day, Professor Balaji Nandagopal, who is the director and trustee of Sri Narayani Group of Institutions. He is a professor in Department of Laboratory Medicine in Sri Narayani Hospital and Research Center, and also a director of Sri Shakti Amma Institute of Biomedical Research. He is holding an MBA in Health Services Management and also has done his PhD in Biotechnology. He has done MS Laboratory Technology from BITS Belani, and also mentoring the students of MPhil and PhD from the School of Biosciences and Technology, VIT Vellore.
His vast knowledge in his field and his service towards the society has granted him with innumerable honors and awards. To name few are Humanitarian Award, Manidan Nalla Kapavar Award, like this going on. Under his directorship, Sri Narayani Hospital Research Center has been involved in providing free health care to the rural poor who have no access to basic medical needs. The selfless activity of the hospital under his leadership were recognized by government of Tamil Nadu and other organizations in conferring a lot of awards. On behalf of Marc Vellur, I welcome you, sir, to enlighten us with your positive vibes. Now stage is yours, sir. Thank you. Om Namo Narayani. First and foremost, thanks to beloved Sri Shakti Amma for giving me this opportunity to take part in this program. Also, I like to thank for the Marc, the launching of the Unicorn. It's a great pleasure. Also, I'm happy to see you the chief guest. It's a great achiever. Thank you very much, sir. It's a great opportunity to see you also here. Also, the president and vice presidents of the Marc and the members here. And it's a great opportunity to be here. Sir, as sir told very clearly what is the business and how it's growing. Today, it's even in a small room, we can do a business with digital marketing. That is growing very widely. Also, as he told, like any business, like what is the role of Marc here? Like anyone can start the business with they want to achieve. So without connecting to the business like Marc, it takes long time to come up to the market. So what is the role of Marc here? Like here I am seeing the not only one particular business, the multiple business partners are here. They are sharing the business. That is the most important. As I told very clearly about the companies from overseas, how they are achieving the business. So why we are selecting them? That is the most important. Why you are selecting Amazon and Alibaba and many Flipkart. So we know, like even for me, I know 20 years back, we started purchasing the things. We very rarely place the order in the online. Today, if you imagine, so everything, we no need to go to the malls or anywhere. Everything you are going to get within the dedicated and stipulated time. That is the most important. What our customers are expecting from us is your product. Is it a good and quality product? If anything is damaged, are you going to replace it with the warranties? Also, are you going to deliver those products on time? That is the most important. That is what our customer needs today. Money is not a matter. So you go through the Amazon, any platform, like you can see, first thing is, first we are searching only for the product, which product we need. Then only we are thinking about what is the price over there. And you can see in the marketing here, everything is there, like what size, what shape, what color, everything. Also the big thing is the everyone, what we are expecting is what we expected, if we not received, there is a replacement opportunity. So what we are thinking, so whatever we bought, even in a small defect, what they are telling within the 7 days or 10 days of time, we will get it back. So same thing, whatever the business we are doing, so we have to assure our customer the product which we are delivering is the quality, also on time. The punctuality makes a big difference in growing our business. So we need more entrepreneurship. Like today, as we are growing in India, like not just go and work in one place. Even we start a small business, so there is a big platform like Marc. They are going to help us also, how to develop our business, how to connecting the people in and around the world. Today we started in Vellore, and as I told, we have to take it to the world. So I'm happy to hear that they're going to launch the e-business platform also here. So as I told, like instead of placing orders in overseas companies, we can place more in India, like as our Prime Minister used to say, use our Indian products, and made in India should be. So for this, we all have to support. During this occasion, I would like to thank Marc for giving me this great opportunity to stand in front of you. Thank you, Om Namo Narayana. Thank you. Thanks for the fantastic speech, sir. As both were talking about, Mr. Jangit sir and Mr. Balaji sir, the common aspect here is make in India. So we have to be proud about that, and I want members to give a huge applause on that.
Now, I call upon Mr. V. Surana for a pleasant talk. Marc is an excellent idea developed exclusively for business people who aim to grow and success. Mr. Janardhanan Sundaram is the man behind this incredible idea. He is the Chief Visionary Officer and Chief Operating Officer of Marc. With 18 years of expertise in stock market, he is an Chief Executive Officer of Accordions. His vision is to spread awareness and on financial literacy to all. He often conducts webinars on stock market for free of cost. So far, almost 50,000 plus members have made use of his webinar. He also holds an NGO for the needy. Over to you, Mr. Janardhanan, sir, for this talk. Thank you. Very good morning, all. I'm really happy to see it's a time of unicorn. The name of unicorn, உங்களுக்கு தெரியும், the latest name of unicorn வந்து ஒரு business startup வந்து unicorn சொல்லுவாங்க. And very short spanல வந்து இந்த கிளப்ஸை வந்து ரொம்ப வேகமாக படுத்தி கொண்டு வந்ததுக்கான ஒரு மொத்த கிரெடிட்ஸ் வந்து யாருக்கு போகும்னா வி சுரானா அண்ட் பிரதீப். இட்ஸ் நாட் இது ஒன்றும் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. என்னோட விஷன் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் தட்னு ஒரு டேபிளில் சொல்லிட்ட பிறகு அது ரியல் டைமில் இனிஷியேட் பண்ணுறதெல்லாம் இன்னும் கற்பனையை தாண்டின விஷயங்கள். இத்தனை பெரிய பீப்புள்ஸை வந்து ஒரு இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக உட்கார இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அண்ட் இட்ஸ் ரியலி a great ஜாப். அண்ட் ஒய் மார்க் எதுக்காக, அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங், ஆன்லைன் வழியாக நிறைய பேர் அவங்க டோர் ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் மார்க் எதுக்காக அப்படின்னா, மார்க் ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆன்லைன் ரெவல்யூஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய விஷயங்கள், அப்புறம் உங்களை வந்து லாவிஷான ஒரு விஷயங்களுக்குள்ள கொண்டு போகிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஆன்லைன் வழியாக நடக்கிறதால இந்த ஆஃப்லைன் ஷாப் பண்ணுற ஒரு மேட்டருக்கான விஷயங்களுடைய கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்குது. ப்ளஸ் யாரும் ஷாப்புக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணி வாங்குறது இல்லை, எல்லாம் ஆன்லைன் வழியாக வாங்குறது, ஆன்லைன் வழியாக வாங்குறதுக்கான லோன்ஸ் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பரவலாக இருக்கிறது முழுக்க தப்பானது. பிகாஸ் நவடேஸ் அமேசான் ஆகட்டும், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும், எல்லாம் ஆன்லைன், ஃப்ளிப்கார்ட் ஆகட்டும், ஆஃப்லைன் ஷாப்புக்குள்ள ஒரு டைஅப் வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாரோடுமே டைஅப் ஆகிட்டே வராங்க. ஸோ அந்த டைஅப் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா, ஆஃப்லைன் ரொம்ப முக்கியன்றதை அவங்களே உணர்ந்து அவங்க ஆஃப்லைனில் இருக்கிற ஷாப்பிங்கோட டைஅப் ஆகிட்டே வராங்க. அண்ட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, சேம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காகலை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வழியாக அவர் காகலில் வந்து வாங்குற வரைக்கும் அவங்க விட மாட்டாங்க. தே கீப் ஆன். அவர் ஃபேஸ்புக்கை விசிட் பண்ணான்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்துக்கிட்டே இருப்பார், யூடியூப்பில் விசிட் பண்ணால் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வழியாக அவரை எப்படியாச்சும் வாங்க வச்சுடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் காகல்ஸ் வாங்கினா அவர் வந்து ஒரு லெதர் ஜாக்கெட் வாங்குறதுக்கான அப்படியே ஒரு ப்ராடக்டாக சைமல்டேனியஸாக லைன் பை லைன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஆன்லைன் அர்ஜ், ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து ஹர்ச் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குற அளவுக்கு வந்து அவங்களோட டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, அப்போ ஆஃப்லைனில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பீப்புள் கஸ்டமரை எந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணிக்கணுன்றது நீங்கள் பார்க்கணும். அண்ட் ஆன்லைன் வந்து அமெரிக்கா மாதிரி, ஜப்பான் மாதிரி, வேறு சிங்கப்பூர் மாதிரி கண்ட்ரீஸு நம்ம ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் முதலீடு பண்ணி அவங்க லாபத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது உணரணுன்றதுக்காக தானே இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ லோக்கலில் இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு ஆன இந்த மார்க் வழியாக லோக்கலில் இருக்கிற பிஸ்னஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்மால் பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் லைக் தட் பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி, அவங்களோட தோல்விகள், கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஆன்லைன் வழியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அமேசான், பேடிஎம்லாம் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க.
லோன்ஸ் கொடுக்குறான். நீங்கள் வந்து பை நவ் கெட் லேட்டர், ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் பை பண்ணலாம், பே லேட்டர், பின்னாடி கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க் ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுத்திருக்கு. இதே மாதிரி பை நவ் பே லேட்டர் கான்செப்ட்ஸில் ஆஸ்திரேலியாவில் பே ரைட், ஜிப், அப்புறம் ஃபேட் ஃபிஷ், நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப டவுனாக போயிடுச்சு. லோன்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஆனால் ரீபேமெண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததால் எல்லாராலையும் அந்த லோன் பேமெண்ட் கடக்க முடியாமல் அந்த இது வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ கட் ஆஃப் ஆனதால் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆன்லைன் வழியாக வாங்கின எந்த மேட்டர்ஸும் ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ ஆஃப்லைன்றது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை அன்வான்டாலாம் வாங்க மாட்டாங்க, யோசித்து தான் வாங்குவாங்க. ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா த்ரூ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டால் தேவையில்லாத பொருளை நீங்கள் சேர்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ அது எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஆஃப்லைனில். ஒரு உங்களுடைய ஓன் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்களை நீங்கள் கொடுக்கவும் மாட்டீங்க. ஸோ மக்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்ததால தான் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்திருக்கு. இப்போது நைக்கா எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நைக்கா இஸ் அ ஆன்லைன் ப்ராடக்ட், ஆன்லைன் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செல் பண்ணுறவங்க. ஃபல்குனி நாயர் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆன்லைன் வழியாக தான் அவங்க வெறும் ப்ராடக்ட்ஸும் செல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போது நைக்கா வந்து மோர் தென் 300 ஷாப்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க வாலண்டரியாக. அவங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து சேல்ஸ் இருக்குது, நிறையா இருக்குது, இருந்தாலும் ஆஃப்லைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. 300 ஷாப்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் க்ரையும் முழுக்க ஆன்லைன் வழியாக தான் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி 450 ஷாப்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஆஃப்லைனோடைய தேவைகள் ரொம்ப அதிகன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் க்ரை வந்திருக்காங்க. லென்ஸ்கார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 6 லட்சம் 6 lakh ஸ்பெக்ஸ் வந்து அவங்க செல் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க முழுக்க ஆன்லைனில் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போது மோர் தென் 900 ஷாப்ஸ் வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காகனா ஆஃப்லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பீப்புள் வந்து வாக்கிங்கில் வந்து அந்த பொருளை தொட்டு பார்த்து வாங்குகிற அந்த கிரேவினஸ் இருக்குன்றதுக்காக லைக்கா லென்ஸ்கார்ட்ன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ஷாப்ஸ் வந்து இமிடியேட்டாக 900 ஷாப்ஸ், மோர் தென் 900 ஷாப்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஜனவரியில் மட்டுமே வந்து ஒரு 72 ஷாப்ஸ் அட் அ டைம் ஒரே மாதத்தில் அத்தனை ஷாப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, அந்த அவேர்னஸ் ஆஃப்லைனுடைய பையிங் கெப்பாசிட்டி நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸும் அமேசானும் போட்டி போடுறாங்க அந்த பிக் பஜாரை வாங்குறதுக்கு. அதோட வேல்யூவேஷன் 25,000 crores அதோட வேல்யூவேஷன். ஸோ எந்த அளவுக்கு இது முக்கியன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், அந்த டெக்னாலஜி பேஸ்டு ஐடியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2004-2008 இந்த டெக்னாலஜி ஐடியாஸ்க்கு வந்து இந்தியாவில் பர்டிகுலர்லி இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய வெஞ்சூர் கேபிட்டல்ஸ் எல்லாமே முதலீடு பண்ணி மிகப்பெரிய லாபம் அடைஞ்சிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2008 வந்து பிரிசம் பேமெண்ட் சொல்யூஷன் ஒரு கம்பெனி, அவங்க வெறும் ஏடிஎம் சர்வீசஸ் கொடுப்பாங்க. ஏடிஎம்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் அவங்க வேலை. ஏடிஎம்ஸ் எடுத்து ஒரு பேங்க்குக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி. ஒரு 4 பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணலாம், ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டமிட்டு அது ஒரு லிமிடெட் கம்பெனியாக பண்ணி வெஞ்சூர் கேபிட்டல் யூஎஸில் சிகிவியான்ற ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபண்டை வாங்கினாங்க. ஃபண்டை வாங்கி ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ஏடிஎம்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் அவங்க வேலை. அவங்க எங்கேருந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா, இட்டாச்சி கிட்ட இருந்து அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுடுவாங்க பேங்க்ஸ்க்கு. அவங்க ஒரு கற்பனை பண்ணாங்க, இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 கோடி மக்கள் தொகை இருக்குது, ஆனால் ஏடிஎம் கார்டு ப்ரொவைட் பண்ணது வெறும் 2 கோடி தான். ஸோ அவங்க கற்பனை பண்ண என்னென்னா, இது இன்னும் நிறைய தேவைகள் இருக்குன்னு அவங்க கற்பனை பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை சிக்வியா கேபிட்டல் கிட்ட வச்ச உடனே அவங்க மேக்ஸிமம் ஷேர்ஸ் வந்து அவங்க முதலீடு பண்ணாங்க. முதலீடு பண்ணதால மேக்ஸிமம் ஷேர்ஸ் சிக்வியாக்கு கிட்ட தான் இருக்கும். ஆனால் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணாங்க. வெறும் 4 to 5 crores தான் முதலீடு பண்ணாங்க அந்த 4 மெம்பர்ஸு. கிட்டத்தட்ட அந்த ஏடிஎம்ஸ் வந்து 2000 வெறும் ஒரு 2008-2014 மோர் தென் நிறைய ஏடிஎம் சென்டர்ஸை டெவலப் பண்ணாங்க. இட்டாச்சின்ற கம்பெனி கிட்ட நிறைய ஆர்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க, இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாங்க. ஒன் டே இட்டாச்சி கம்பெனி, ஜப்பான் கம்பெனி, அந்த கம்பெனியை ரேட் பேசினாங்க.
வெறுமனே எவ்வளோ ஒரு 70 crores தான் வந்து சிக்வியா கேபிட்டல் அந்த கம்பெனிக்கு முதலீடு பண்ணுது. 1572 crores வந்து செல்லும் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 4 மெம்பர்ஸ்க்கு மோர் தென் 600 crores. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரொம்ப பாரம்பரியமாக பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுன்ற ஸ்ட்ராட்டஜியில் போயிடுச்சு. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு அல்டிமேட்டாக எடுத்தால யார் இருந்தாலும் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப பின்தங்கியான ஒரு இதெல்லாம் இல்லை. யாருக்கு நாலேஜ், யாருக்கு ஐடியா, யாருக்கு கற்பனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு விசிஸ், வெஞ்சூர் கேபிட்டல்ஸ் அப்ராட்ஸ்லையும் சரி இந்தியாவிலும் சரி நிறையா பேருக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு நிறைய ஃபண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. பின்னாடி போங்களா, பேக் டு த ஓகே. அண்ட் ஆர்பிஐ ஒரு அஃபிஷியல் இது கொடுத்தேன் 2019 கிட்டத்தட்ட 93 crores ஏடிஎம்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டுமே 25 crores வந்து ஏடிஎம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போது ஆராம்கோ சவுதி அரேபியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய வெல்த் ஃபண்டில் இருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் முதலீடு பண்ணி ஜஸ்ட் லைக் தட்னு ஒரு 4 to 5 yearsல தே மேக் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட். இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி அப்ராட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இப்போது டைகர் குளோபல் ஆகட்டும், சிக்வியா கேபிட்டலும், சாஃப்ட் பேங்க் ஆகட்டும், இவங்க எல்லாருமே வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸில் முதலீடு பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க, நம்ம கன்சியூமரை யூஸ் பண்ணி. அது மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பேடிஎம் மாதிரி கம்பெனிஸு, policybazaar.com, நைக்கா, HDFC பேங்க், ஐசிசி. மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஸ்டேக்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர்லேயும் ஜப்பான்லேயும் சைனாலேயும் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸு, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் டிவிடெண்ட்டாக அவங்களுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஓகே, ஐ ஸ்டார்ட் வித் மார்க் வந்து ஒரு ஐடியாலஜியை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ். எப்பவுமே மார்க் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புளுடைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு உதாரணமாக மார்க் ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்னென்னா, இருக்கிறதுல வேர்ல்டு ரொம்ப டஃபஸ்ட்டு ஒரு செக்டார், லாஸ் மேக்கிங் செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லைன்ஸ் தான். ஏர்லைன்ஸில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இண்டிகோ ஏர்லைனில் வந்து இண்டிகோன்ற கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி. கடந்த ஒரு 10 வருஷமாக அவங்க ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க மட்டும் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஸ்பைஸ் ஜெட்டு நிறைய ஏர்லைன்ஸ் வந்து லாஸில் தான் போயிட்டுருக்கு. அதில் இண்டிகோ மட்டும் எப்படி இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சவுத் வெஸ்ட் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் மேக்கிங்கை அப்படி அதோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து இவங்க லைவாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து திருத்திக்கிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் அப்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அந்த கேஸ் ஸ்டடீஸு, ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு உங்களோட பிஸ்னஸை ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்மால் திங்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர். இண்டிகோன்ற அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா, எடுத்த உடனே அவங்க ஃபீல்டுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 70 ஏரோப்ளைன்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஒரு 180, அப்புறம் 250 இமிடியேட்டாக அவங்க பையிங்க. ஸோ அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஒரு மாசாக பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும்னு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க த்ரூ சவுத் வெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் மூலிமா. ப்ளஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஏர்பஸ்ஸு, போயிங்கு, ஏடிஆர் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு ஏரோப்ளைன் கம்பெனியிலிருந்து வாங்காமல் ஒரே ஏர்பஸ் கிட்டேயே மோர் தென் 250 ஏரோப்ளைன்ஸ் வந்து அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் அவங்க வாங்கினதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, இப்போ ஏடிஆருடைய ஏரோப்ளைனை வந்து ஏர்பஸ் ரிப்பேர் பண்ண மாட்டார், போயிங் அதை வந்து இவர் ரிப்பேர் பண்ண மாட்டார். தனித்தனி டூல்ஸை யூஸ் பண்ணணும், தனித்தனி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் ஆகும்னு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அவங்க கட் ஆஃப் பண்ணி ஏர்பஸ்லேயே எல்லாத்தையுமே அவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்க. இப்போ ஏரோப்ளைனை வாங்கின உடனே அவங்க அதை வந்து செல் பண்ணுவாங்க. அடுத்த நாளே அதை செல் பண்ணிவிட்டு அதை லீஸ்க்கு இவங்களே எடுத்துப்பாங்க. அதுலேயும் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட். அது எது ப்ராஃபிட்னா டாக்ஸேஷன். அவங்க ஸ்பெண்டிங்கில் காட்டு டாக்ஸேஷனில் ப்ராஃபிட் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் ஜெட் ஏர்வேஸில் ஒரு பேசஞ்சருக்கு மோர் தென் 10,000 இவங்க வெறும் 5,000லேயே வந்து பேசஞ்சர்ஸை சீக்கிரமாக கொண்டு போனாங்க.
ஒரு இப்போ ஒரு டேக் ஆஃப் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஏரை வந்து நம்ம ஒரு ஏரோப்ளைனை வந்து டக்குன்னு ஷிஃப்டிங் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ட்ராவலிங் இதை கூட ரொம்ப வேகமாக கம்மிப்படுத்தினாங்க. இப்போ டேக் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா 25 மினிட்ஸ்லேயே அவங்க வந்து சட்டுன்னு பேசஞ்சரை ஏற்றிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அது எப்படி அந்த பாசிபிள்னா பேசஞ்சர்ஸே ஒர்க் பண்ண வச்சாங்க. அவங்க என்ன ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தாங்களோ என்னாலும் அவங்களே செல்ஃப் கிளீனிங் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க அந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்களே செல்ஃப் கிளீனிங் பண்ணிவிட்டு 25 மினிட்ஸ்லேயே அந்த டேக் ஆஃப் பண்ணுறது. ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே இண்டிகோவை ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆன் டைமில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, அவங்க ஆஃப் டைம் கரெக்டாக வந்து லேண்டிங்கும் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப வேகமாக பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட், அந்த ஏர்லைன்ஸோட ப்ராடக்டை வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக வீட்டில் போய் பிளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அழகுபடுத்தி அதை நல்ல ப்ரைஸ்க்கும் செல் பண்ணாங்க. திஸ் ஆர் ஆல் ஸ்மால் டெக், ஸ்மால் திங்ஸு எல்லாம் சாதாரணமாக நினைப்போம். அதுதான் அந்த லாஸ் மேக்கிங் செக்டார்லே டாப் மோஸ்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஏர் இண்டிகோ வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணதுக்கான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஸோ த வெஞ்சூர் கேபிட்டல்ஸ் பற்றி நான் பேசணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இவர் தான் என்னோட ரோல் மாடல், டான் வாலண்டைன். இவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் செக்வியா. செக்வியாவை பற்றி நான் பல தடவை பேசியிருக்கேன். செக்வியா இஸ் உலகத்திலே பெரிய டாப் ஹைட்டான ஒரு ட்ரீ. அந்த ட்ரீ வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கு. என்ன காட்டு தீ வந்தாலும் அது பற்றிக்காது, அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங், அவ்வளோ டென்சிட்டி உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ அவரோட விஷன் அந்த ட்ரீ மாதிரி நம்மளுடைய ப்ராடக்ட், ஐ மீன் சிக்வியா கேபிட்டல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. எதுக்காக இவரை ரோல் மாடலாக எடுத்தேன்னா, இவர் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு பணம் கொடுத்து அது மூலியமாக இவர் மிகப்பெரிய பணக்காரரானார். அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணவரும் மிகப்பெரிய ஆளானார். இவர் தான் எல்லாருக்குமே காட் ஃபாதர் ஆஃப் வெஞ்சூர் கேபிட்டல். ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஒரு ஐடியாவை அனலைஸ் பண்ணி பணத்தை அந்த பிஸ்னஸில் போட்டால் மிகப்பெரிய லாபம் அடைய முடியுன்றதுக்கான ஒரு டான் வாலண்டைன் இஸ் அ பெரிய எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க தான் வாரன் பஃபெட்டு, சாஃப்ட் பேங்க்கு, மயாஷிஷிகோ, இவங்கெல்லாம் வெஞ்சூர் கேபிட்டலில் மிகப்பெரிய ஆளுங்களாக வந்தவங்கள இவங்கள பார்த்து தான், நாராயணமூர்த்தி, இவங்கெல்லாம். டான் வாலண்டைன் முதல்ல ஐஃபோன் கம்பெனியில் தான், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேமிங் கம்பெனியில் அட்டாரின்னு ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஐஃபோன் கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணார். ஐஃபோன் கம்பெனிக்கு அப்புறம் கூகுள், யூடியூப், அந்த மாதிரி ஹைலி டெக்னாலஜி உள்ள கவுண்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைல் பண்ணி வாங்கி அந்த கம்பெனிங்களெல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண வச்சார். ஜஸ்ட் நான் கற்பனைக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸை உலகம் ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா அப்படின்றதே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட கிடையாது. டான் வாலண்டைனால தான் உங்களுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ். இப்போ கூகுள், இப்போ ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஐஃபோன் கம்பெனி வாங்கணும்னா இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த ஜிடிபி, ஒட்டுமொத்த அசட்ஸ் விற்றா கூட அந்த ஒரு கம்பெனி தான் வாங்க முடியும். கூகுளும் அதே மாதிரி தான். யூடியூப் ஒரு வருஷத்துக்கு 2.5 லட்சம் கோடி வந்து லாபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, வெறும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் மட்டுமே. ஸோ அந்த கற்பனையை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக டான் வாலண்டைன் இருக்கிறதால அதை பார்த்து தான் சாஃப்ட் பேங்க் வந்தாங்க. சாஃப்ட் பேங்க், மயாஷிஷிகோ வந்து கொரியாவில் ஒரு அமேசான் மாதிரி ஒரு கம்பெனி, கௌபாங்னு ஒரு கம்பெனிக்கு முதலீடு பண்ணுறாரு. அந்த கம்பெனியை நாஸ்டாக்ல லிஸ்ட் பண்ணுறாரு. மிகப்பெரிய லாபம் வருது. வெறும் 3 பில்லியன் முதலீடு பண்ணுறாரு. 37 பில்லியன் வித்தின் 5 இயர்ஸில் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ டான் வாலண்டைன் மூலியமாக தான் நடந்தது. அண்ட் வாரன் பஃபெட், இவர் வந்து 2000க்கு முன்னாடியே ஐஃபோன் கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணிட்டார். டான் வாலண்டைன் 2015, 2014 தான் வாரன் பஃபெட்டே ஐஃபோனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு 30 பில்லியன் முதலீடு பண்ணுறாரு. வித்தின் 4 இயர்ஸில் 130 பில்லியன் ப்ராஃபிட் பண்ணார். ஒரு பில்லியன்றது 7500 கோடி. அப்போ டான் வாலண்டைன் வந்து எவ்வளோ ப்ரியராக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கை. அண்ட் டான் வாலண்டைனுடைய அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்றது நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம். டான் வாலண்டைன் 1980ஸ்லேயே வந்து ஐஃபோன் மாதிரி கம்பெனிஸில் முதலீடு பண்ணாலும் 2000 வரைக்கும் அவர் ஆஃபீஸில் ஒரு லேப்டாப்பும் கிடையாது, ஒரு சிஸ்டமும் கிடையாது. அவருக்கு கேட்ஜெட்ஸ்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது. வெறும் அந்த கம்பெனியோட ஃபோக்கஸ், அந்த கம்பெனி உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறது, அதை மட்டுமே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணார். ஸோ அதில் மிகப்பெரிய லெவலுக்கு வந்தார்.
the same thing, the virtual venture capital, Tiger Global. அண்ட் அமெரிக்கா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து முதலீடு பண்ணி 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 அவங்க பாட்டு லாபம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. சைனா மாதிரி கம்பெனிஸு இந்த மாதிரி வெல்த் ஃபண்ட்ஸ் மூலயமா கவர்மெண்ட், வெளிநாட்டு கவர்மெண்ட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஃபண்ட்ஸை வந்து இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்தியன்ஸோட மென்டாலிட்டி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் இப்போவும் ரொம்ப ரொம்ப 5 years பேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட்லேயும் ரியல் எஸ்டேட்லேயும் தான் அவங்க முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் முதலீடு பண்ணி மிக லாபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சேம் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுடைய நாராயணமூர்த்தி இன்ஃபோசிஸோடைய சிஇஓவாக இருந்தார். இவர் வந்து நாராயணமூர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸில் மேக்ஸிமம் ஷேர் செல் பண்ணிட்டாரு. இவர்கிட்ட ஒரு 4% தான் இருக்கும். அந்த பணம்லாம் என்ன தான் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட்டாமாட்டுன்னு ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மோர் தென் 80 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்குலாம் முதலீடு பண்ணி லாபம் அடைஞ்சிட்டு இருக்காரு. அந்த லாபம் எங்கேயும் போல இந்தியாக்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்தியாக்குள்ளே தான் அந்த பணம் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நாராயணமூர்த்தி, அப்புறம் விப்ரோ பிரேம்ஜி, இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் இந்தியாலேயே அவங்க லாபம் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபோசிஸில் எடுத்த அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்லேயே முதலீடு பண்ணி லாபம் அடைஞ்சிருக்காங்கன்றது வந்து நான் சொல்லிடலாம். ப்ளஸ் நாராயணமூர்த்தி வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அமேசான் ஓட ஒரு டைப் பண்ணாங்க. கிளவுட் டெயில்னு ஒரு கம்பெனியோட ஒரு டைப் பண்ணி அதில் மட்டுமே 17,000 crores டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க. 17,000 crores வந்து இந்தியாவில் டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாமே நமக்கு தான் லாபம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே அந்த வேவ்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ டான் வாலண்டைன் அவங்க மூலியமாக அந்த சாஃப்ட் பேங்க் ஓனர், அப்புறம் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கான முதலீடு, அந்த ட்ரெண்டிங் வந்து இவங்க மூலியமாக வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரிய ஆளுங்களும், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள் எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸ்க்கு முதலீடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் பந்தேலா, ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஃபவுண்டர், 4,000 crores வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து முதலீடு பண்ணார். இது லாஸ்ட் வீக் ஐபிஓ வந்தது. ரொம்ப பெரிய ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன். அண்ட் மார்க் வந்து யூஎஸில் வந்து சைன் ஆயிடுச்சு. அந்த இன்கார்பரேட் ஆயிடுச்சு யூஎஸில். ஸோ யூஎஸில் மார்க் வந்து இன்கார்பரேட் ஆனதுக்கான சர்டிஃபிகேட். ஸோ நம்ம கூடிய சீக்கிரம் மார்க் வந்து யூஎஸில் கால் பதிக்க போகிறோம். அண்ட் ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், ஸ்ரீலங்கா ரொம்ப ஒரு 1 or 2-3 monthsலேயே வந்து எல்லா ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த ப்ராசஸ் அந்த கிளப்பும் வந்து த்ரூ ஆன்லைன் வழியாக எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் மார்க் இஸ் அ லிமிட்டட் கம்பெனி. மார்க் ஷேர்ஸ் வழியாக உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனை வந்து நீங்கள் தக்க வச்சுக்கலாம். மார்க் இஸ் நாட் ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியோ அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன். எல்லார்கிட்டையுமே நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர் ஆகவோ டிபெஞ்சர்ஸ் ஆகவோ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிற மார்க் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஓனர்ஷிப் மைண்ட் செட்டோடு இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் லிமிட்டட் கம்பெனிக்கான கான்செப்ட். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ஓனர் ஆஃப் தி மார்க். வி பீப்புள் ஆர் ரெப்ரசன்டேட் அவர் ப்ராடக்ட் வேர்ல்ட் வைட். அண்ட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் ப்ராடக்ட், ஒரு இந்தியாவிலேருந்து எப்பவுமே வெளிநாடுகள்லேருந்து தான் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். நம்ம தான் இந்தியாவிலேருந்து பர்டிகுலர்லி தமிழ்நாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ், தமிழ்நாட்டு பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க பேக் போனாக. ஆனால் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை உருவாக்கணும். நீங்கள் கூகுள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேராம் ஸ்ரீராம் இஸ் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர். சென்னையில் தான் படித்தார் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ். கேராம் ஸ்ரீராம் வந்து சென்னையில் தான் படித்தார். ஃபர்ஸ்ட் லாரி பேஜ் வந்து கூகுளை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது யாஹூ வந்து ஒரு ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க விலை பேசினாங்க. இவங்க கொடுத்துடலான்னு குதிச்சாங்க. கேராம் ஸ்ரீராம் தான் முதல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணார். கொடுக்கக்கூடாது, இது ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியாக வரப்போகுதுன்ட்டு. இன்றைக்கும் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டராக வந்து கேராம் ஸ்ரீராம் தான் இருக்கார். நம்மளால் தான் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணி இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. டெஸ்லாவில் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு சென்னை பர்சன் தான், ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான், அசோக். மோர் தென் 8 years வந்து டெஸ்லாக்கு வந்து டாப் மோஸ்ட் டெக்னாலஜியில் அவர் தான் கொண்டு போய் சேர்த்தார்.
அந்த மாதிரி வாரன் பஃபெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவரோட மேஜர் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து ரீஇன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. அதுக்கு யார் ரொம்ப முக்கியமானலாம் அஜித் ஜெயின். போர்டில் அடுத்தது வந்து அஜித் ஜெயின் தான் வந்திருக்கணும். ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியாவில் பீப்புளை விடல. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டின்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன் ஃபியூச்சர் மார்க் ஆல்சோ ஒரு விசியாக வரும். ஸோ யூ பீப்புள் ஆர் இன் பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம். உங்களுக்கே நாங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கலாம், நாளில் நீங்களே எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Janardhanan, for giving fantastic insights on business. Now I hand over the mic to Mr. Pradeep Nagarajan. So good morning, Markians, once again. Mr. Mohan Babu Vijayan is a graduate of Aeronautical Engineering. He serves as the Chief Financial Officer of Marc. Growing up in a business family, he, along with his brothers, has been a pillar of strength in building the business to global standards. On his journey to professional success, he learned the unparalleled importance of tireless work ethic coupled with raw determination. Mr. Mohan Babu has substantial foresight in managing the economic, cultural and governance issues associated with global corporations. He holds a wealth of expertise with particular strength in nearly every aspect of operations, finance and IT systems. Putting people first, he always been his leadership style. He believes that if we take care of people, they take care of customers, and businesses will take care of itself. An unwavering champion of innovation, big ideas and creativity, he is people friendly, which makes it easier for him to expand his business network across industries and sectors. Mr. Mohan Babu worked in research and development of large multinational corporations over 8 years, both in India and Australia. He additionally serves as the Chief Executive Officer of Airless Maxent Associates. We welcome you, sir. Good morning to one and all. Welcome all of you. And I think today is a very special day because we are creating the history with three great iconic moments. So as I said, this is a very special day. In the ancient days, Vellore is very familiar for creating histories, and many kings Vellore has seen, many kings has ruled the Vellore. So the olden days, if we see the kings, the great kings, what they do, they will have a vision and goal. All over the world, kings were ruling, so the system evaluated step by step and come to the stage of the modern era. But the kings rule பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா everything will be executed through the commandos, what we call it as talabadis. So like that, a boy born in a small village in an agriculture family later on developed into a professor of Rajasthan University and joined the Indian Police Service and served for the nation and worked with many chief ministers and prime ministers across India and Tamil Nadu. And பார்த்தீங்க அப்படின்னா, as he said, we require a social security because every human being, every business people and every main leaders of the state requires to be his people to be calm and do live in a peaceful world. We require a great commandos like Mr. Jangit sir, IPS, the retired DGP. I welcome you, sir, for our proud launch of Marc Unicorn.
and as we see படத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம், as you see the movie தீரன், எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு ஸ்டேட்டை விட்டு ஸ்டேட் போகி இங்க நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான அந்த கோல்டு பிளட்டட் மர்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கிற வரைக்கும் அந்த பெயின் தெரியாதுன்னுவாங்க. சீயிங் தட் மூவி, இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட்ல நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் 120 கிலோமீட்டர்ஸ் பொன்னேரி சைட்ல லைக் ஒன் எம்எல்ஏ வாஸ் கில்ட் ஆன் தட் டைம். ஸோ அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் மேடம் மிஸ் ஜெயலலிதா மேடம் யாரை நம்பி அந்த பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க? அந்த கமாண்டோஸ், அவங்க கமாண்டோஸா இருக்கக்கூடிய ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸை நம்பி ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த பொறுப்பை உள்வாங்கி அந்த உண்மையாலே அந்த மக்களுடைய வழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்தரா இது நடக்காம இருக்கணும். ஸோ தட் இட் வில் பி ஹேவிங் அந்த ஸ்டேட்டுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய தலைகுனிவு அது. ஸோ த கிரேட் ரியல் ஹீரோஸ் லைக் ஜாங்கிட் சார் has made a very good operation and saved the people and the right justice அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. So I once again welcome you sir. And the another icon I would like to tell, வேலூரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வந்து பதிச்சிருக்கு. ஹிஸ்டரி ஆஃப் த வேர்ல்ட், வேலூர் has created many footprints especially in India like சிப்பாய் மியூட்டினி பார்த்திருக்கு வேலூர். The great ruler Arcad Nawab was here and later on பாத்தீங்கன்னா the fort பார்த்தாலே தெரியும் வேலூருடைய பெருமை எந்த அளவுக்கு நிலைநாட்டியிருக்காங்க. அந்த காலத்துல எப்படி இதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு still we don't know the exact history how it was built. இவ்வளோ பெரிய மதில் சுவர் ஆக்சுவலி some are saying 24 ஹவர்ஸ்ல இந்த பெரிய மதில் சுவரை கட்டினாங்க அப்படின்னு. பட் we don't know the real picture. If it is the real thing, just think how it has been happened. But how it has been executed அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா through the commandos அந்த படையோட தளபதிகள் தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க. The king should have a great vision and the goal towards the society and his state, and the commandos must be the real heroes who are executing it. So likewise after the fort we have ரொம்ப நிறைய பெருமைகள் நம்ம வேலூருக்கு இருந்திருக்கு. லைக் வெள்ளூர்ல கிரியேட் ஆகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இட் ஹாஸ் இம்பாக்டிங் த என்டையர் ஸ்டேட், என்டையர் வேர்ல்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். லைக் இன் 1861 இஃப் யூ see the சிப்பாய் மியூட்டினி, அதுக்கப்புறம் வந்த the great hospital Christian Medical College CMC, it is impacting the whole state, whole country. நிறைய இடத்துல இருந்து people are coming into Vellore, people are sucked towards Vellore. Vellore has the great magnetic power. As sir told, Vellore has the land of brave peoples. We are very proud on that actually. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா after CMC in education, VIT Vellore Institute of Technology has created a big revolution. Vellore Institute of Technology is also creating a magnetic force. It is bringing in the people all over the world, all over the states for the education towards Vellore. அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் டிவோஷனலா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது டெஃபினெட்லி we have not imagined through the great Narayani Amma. It has come to Vellore. So tons and tons of gold எப்படி இங்க வந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த கோயில் பில் பண்ற வரைக்கும் உள்ள என்ன இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. லைக் தட் ஒரு விஷயத்தை ரிசீவ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி the king like Narayani Amma had a vision and goal. The commanders like Mr. Balaji sir has executed and given a beautiful temple, beautiful history, beautiful footprints of Vellore created அப்படின்னா the commanders we respect and we welcome you Mr. Balaji sir, Dr. Balaji sir. So he has a great academic experience and he has become a PhD. So PhD நம்போது how research he is having. So இந்த மாதிரி great commandos and the kings கூட இருக்கிறதுனால it has reaching the skies and the beyond the skies. Like North India மாதிரி நம்ம South Indiaல ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை கொடுத்திருக்காரு. And towards today the Vellore is absolutely very calm in terms of law and order in the hands of like our hierarchically IGs, DIGs, SPs and DSPs like Mr. Manogaran sir, the DSP of Vellore.
making us to have a very calm business, very peaceful business. So I welcome you, sir, for this great occasion. And Pathina, sir is acting a movie like Kulasami. So we wish him the great success in this. ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தார் in terms இந்த கவர்மெண்ட் ரெப்ளிகேட் பண்ணி, பட் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு we have to learn from sir, because every morning he is running and doing the walking, all these exercise kind of things for 6 kilometers, doing exercise at least 2 hours per day, keeping it very fit. And after service retirement அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் ரெஸ்ட் தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் he is no way taking the rest. He is keep on doing because time is very limited. The great legends அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா like you see the speeches of Arnold Schwarzenegger, அவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, the வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப குறைவு, the time is very limited, என்னென்ன பண்ணணுமோ as soon as possible நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். That's why he has become the Mr. Universe in the age of 20 itself. So அந்த அளவுக்கு the dedication and the timing is very much important. அந்த வகையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மார்க் ஏன் வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்டா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, the sayings like time is very limited. ஸோ நம்ம இருக்கிற குறுகிய காலத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்டை கொடுக்க முடியுமோ we are doing it. Marc is connecting the dots on the third iconic thing, the world's first Marc Unicorn Club. Again, it is started from Vellore. It is creating another footprints of history. இதை ரீக்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. அதுதான் வந்துட்டு today we are doing. So I am telling that it is a very special day and creating the dots in the sense every business people நம்ம create பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Every you business people are like empowering the economy. Marc is a make in India product. Marc is executing like anything. ஒரு statistics என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, only 2% of the people are creating the successful journeys or successful business. 98% ஆல கிரியேட் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, விஷன் அண்ட் கோல் இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு, ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனுக்கும் த விஷன் அண்ட் கோல் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒரு விஷயங்களை வந்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்றத இட்ஸ் a very cleanly plan and execute பண்ணணும். Likewise, Marc has a very good vision and goal. It is executed like great peoples and great commanders like you business people. Marc is connecting the dots. நம்ம கமாண்டர்ஸா யாரை பார்க்குறோம்னா, இன்னைக்கு the Marc Unicornோட கமாண்டர்ஸ் லைக் பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் and the Marc directors like Pradeep and VU Surana sir. So you are all the commanders taking Marc towards the global platform. And Marc உடைய நீங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு தளபதிகள் தான். The commanders can take the vision of the Marc and reaches the goals towards the global platform on the skies. So commanders, we salute all you and we give ownership through preferential shares and debentures also. Marc is not an individual organization. It is a family consisting of all you commanders and all you are the owners. We are creating a make in India product. We are impacting the economy. Marc, இன்னைக்கு 2022 we have planned to create nearly 70,000 entrepreneurs across the globe, especially in India. And 2023 we are planning it to make it to 1,80,000 entrepreneurs. And 2025 we are going to list in the Indian stock market as well as US stock market, Dow Jones also. We are having a great vision and goals. We are taking the Marc through his goals and visions through commanders like you. We all work together and grow together, reach the Marc towards the skies. Thank you. Thank you, Mr. Mohan Babu, for your great speech. Now I call upon Dr. Nitish Pandian for a present talk. We are happy to welcome our chief guest, Mr. Manojan sir, Deputy Superintendent of Police, Vellore. He was born in Tenkasi
Sankaran Koil, worked as in various parts of Tamil Nadu under Law and Order Police Department. He is not only a loyal policeman but also a motivational speaker for students and parents. He always insists parents to speak with the children for 1 hour to make them to grow in a prosperous way. Currently, he is positioned as Deputy Superintendent of Police, Vellore. Welcome you, sir. Request you to give a small amount. Telling is selling slot. I now invite our members to present their businesses. The fellow members and invitees on who they are, what are their uniquenesses, how they can add value to the customer, and what sort of business proposals they are looking for. You will be given 40 seconds. Please stick to the time. We will begin with Mr. Arun Babu of Laundry and Dry Cleaning Sector. Happy morning, Markians. This is Arun from White Rabbit, representing laundry and dry cleaning sector. We are into this business for the past 4 years. White Rabbit provides professional laundry and dry cleaning services to hotels and households in and around Vellore. The quality of water is directly proportional to the quality of wash. The quality of washing is directly proportional to the quality of water. White Rabbit uses water as pure as this. That's why we are able to produce better results than anybody else. White Rabbit is a team of 25 employees processing around 2,000 garments in a day and doing a turnover of more than ₹1 crore. My specific call would be to connect me to housekeeping department of Fairfield Marriott Hotels at Sri Perumbudur. My goal is to ensure that every Indian citizen will experience a service or a product of White Rabbit at least once in a lifetime. Thank you so much for the opportunity. Our next presenter, Mr. Abhishek, Sanitary Ware Sector. Good morning, Markians. Hello, I am Abhishek from Jain Electricals, representing sanitary ware sector. We are in this business for the last 9 years. Our products include sanitary ware and bob fittings. We are the distributors for the Sera brand of sanitary ware and fittings and also the direct dealers for Jaguar and Aqua Gold brands. What Jain Electricals is known for is that you will get the latest variety and the latest technology products readily available at our shop. We have more than 150 varieties of sanitary ware products readily available. Not heard of in Vellore, right? It is available at us. We are a team of 13 plus employees and growing. Our top clients include S. Rajagopal & Co. Builders, VIT, and Ready Builders, etc. My specific call is to connect me to the ever-growing group of Narayani group of institutions. My goal is to reach a turnover of about 100 crores. Thank you. Again, signing off, Abhishek from Jain Electricals. Thank you. Our next presenter, Mr. Ashwin Kumar, Handyman Services Sector. Good morning, Markins. This is Ashwin representing B Fixon Handyman Service. We are Vellore's first handyman service provider. We provide complete home repair and maintenance, and it starts from hauling home appliances to complete deep cleaning of your home. We are all known for our on-time arrival and with zero rework complaints till now. And we also provide that time of 90 minutes from the time you book the phone call. Our professions are, we are a team of 20 employees in 3 franchises, and our clients are every homeowners who loves to enjoy a hassle-free home. My specific call would be investors or entrepreneurs who like to invest in franchisees with VFixen. My goal is to start 20 plus franchisee in 2022. Thank you. Thank you. Our next presenter, Mr. Anand Kumar, Mattress Sector. Good morning, Marcus. Anand Kumar, Mahalakshmi Furnitures, Arca, mattress setter. 11 years experience in this field. Sleep well, repose, Corlan, Kairan, Spring Fit, Sleep Nice, Artico. இவை அனைத்து பிராண்டும் அனைத்து பிராண்ட் மேட்ரஸும் எங்களிடம் கிடைக்கும் மற்றும் மெமரி ஃபில்லோ லேட்டெக்ஸ் ஃபில்லோ இவை அனைத்தும் எங்களிடம் கிடைக்கும். ஃப்ரீ டெலிவரி செய்து தரப்படும். பெஸ்ட் குவாலிட்டி, பெஸ்ட் ப்ரைஸ், பெஸ்ட் சர்வீஸ். கனெக்ட் டு நாராயணி ஹாஸ்பிட்டல். தேங்க்யூ. Our next presenter, Mr. Anand Prakash, C, Pest Control Sector. Hello, Markians. I am C. Anand Prakash from Pest Control Service Vellore, representing Pest Control. We are in the business for 10 years.
Our products, our services are anti-termite treatment, rodent control service, cockroach control service, mosquito control service, and fly control service. We are known for good quality of service. We do services on time and with top quality products. We are a team of 8 employees and we do an annual turnover of more than 60 lakhs. Our top clients are plan-wise builders and ready builders. My goal is to open a branch office in Kanjipuram, Ambur and Bangalore. My greatest inspiration is my father. Thank you. Our next presenter, Mr. Ashwin, Car Decor Sector. Hello Markians, I am Ashwin from Infinity Core Decors representing core service sectors. We are in business in 4 years. Our products and services are JPL speakers, Infinity, Polk, on all types of music systems. We are known for core decorations, audio designings, perfect audio tunings and with equalizer settings. Our top clients of CMC doctors and VAT faculties. My success mantra is don't wish for it, work for it. My specific call is car dealers. My goal is to start many branches. My inspiration is my grandfather. Thank you. The next presenter, Mr. Balu, Commercial Estate Sector. Hello, Markians. Good morning. I am J. Balasubramani from Commercial Real Estate, representing the sector of JBS Real Estate. We are into the business for past 10 years. We are known for our quality and best services. We are a team of 10 employees. Our top clients are Hotel Arias and Pachiapas. Trust matters my success mantra. 10 times more business is my future goal. Shining up. I am J. Balasubramani from Commercial Real Estate. Thank you. Next presenter, Mr. Chokku Satish, Real Estate Sector. Hello, good morning Markets. என்னுடைய பெயர் சொக்கு சதீஷ், சொக்கு ரியல் எஸ்டேட். நான் 10 வருஷமாக வீட்டு மனைகள் பிரிவில் இருக்கேன். இங்கே வந்த பிறகு தான் வீட்டு மனைகள் எல்லாம் பண்ணுறதுன்னு இது பண்ணிக்கிறேன், டிடிபி அப்ரூவ்டு. ஆனால் இவர் சொன்ன பிறகு தான் என்னுடைய மந்திரா கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பற்றி சொன்னார். நான் வருங்காலத்தில் ஏர்லைன்ஸ் கட்டலான்னு ஆசைப்பட்றேன். அது எனக்கு கைடாக நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏப்பா அது அதிகபட்ச ஆசையாக என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இங்கே வந்த பிறகு என் மைண்டு மாறி போயிடுச்சு. என்னுடைய பிளானிங்குடைய வருகாலம் நான் இங்கே ஒரு செல்வாக்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது எனக்கு ஜனா சார் கைடாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். அது வரதான் நடக்காதான்னு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு வெளியே போய் ஆனால் நான் படித்து 10ஆம் படிப்பு கம்மி. அது செயல்பட முடியுமா என்னன்னு தெரியாது. அது மார்க்கில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். நடக்குமா நீங்கள் தான் சொல்லணும். Definitely sir, definitely sir. Thank you. Next presenter, Mr. Chandru Suresh Babu, Paint Sector. Good morning Markians. I am Chandru Suresh Babu representing Eason Enterprises in the category of paints. We are in the sector of 3+ years. Our slogan is Ungal Vittai Vanamayamaka Varangal Eason Enterprises. Actually, our products we are specialized in Nippon products and we are dealing with paints and paints related tools also. So we are known for labor service and we do material plus labor service. We are the team of 30 employees and we do annual turnover of 30 lakhs. My goal is 30 lakhs into 30 crores and many branches to start. So my inspiration is my father. Thank you. Once again signing off, Chandru Suresh Babu. Our next presenter, Mujahid R, Cement and Steel Sector. Next presenter, Dharmaram Patel, Plywood and Hardware Sector. Hello Markins, I am Dharma Patel from Bhagyalakshmi Plywood, category sector W Plywood and Hardware. We are doing business 12 years. Our product plywood hardwares. We are doing dealer archit ply and green ply, also all hardwares item. We are annual turnover 5 crores. Our top client plan-wise construction and DMD construction. I need to connect engineer, architect and builders. Our mantra is best quality and best price I provide. And my next target is 10 crore. And my impression Elon Musk. And thank you so much. Our next presenter, Irai Mori, Water and Water Treatment Sector. Happy morning Markins. I am Irai Mori from Global Water System into the Water and Water Treatment category. நீரின்றி அமையாத உலகு இதுவே எங்களுடைய ஸ்லோகன். உங்கள் வீட்டு நீரும் மினரல் வாட்டராக மாறும். உங்கள் வீட்டில் என்ன மாதிரி வாட்டர் கண்டிஷன் we can able to purify and give the better quality of water. And we are specialized in alkaline water filters which can able to increase your immunity of the body. We are in the field for the last 20 years with more than 247 employees.
all our employees are service employees. So உங்களுடைய basic success mantra பார்த்தா service above the self. We can able to provide the services each and every. We are operating around 18 districts in Tamil Nadu with more than 70,000 customers. So என்னோட ஒரே ஒரு கோல் பார்த்தீங்கன்னா to be served with more than 1,000 employees ஓட லைஃப்ல நான் வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 1,000 employees தான் என்னுடைய target. And my inspiration is Mr. APJ Abdul Kalam. I am proud to say I am being a student of APJ. Thank you. Let's give a huge applause please for everyone who has presented now. The next presenter, GVS Sriram, Event Supplier Sector. Hello Markians, I am Sriram from Tamil Nadu Suppliers, representing Event Supplier Sector. We supply wide range of materials on rental basis to different types of events like marriages, conferences, public events, inaugural functions, schools and college events, etc. We are in touch with the people of Vellore and its surroundings for more than 30 years. I assure we will give the ultimate satisfaction to our customers. Our top clients are CMC, Narayani Hospitals, Narvi Hospitals, leading colleges and schools in Vellore. I need to connect to your friends and relatives. Thank you. Our next presenter, Javed Hussain, Tire Sector. Good morning, Markians. I'm Javed Hussain from BH Enterprises, representing tires and alignment sector. We are in the business for 69 years. It's a legacy of my father. I'm a second generation entrepreneur. Our products are multi-brand tires for cars, SUVs and two-wheelers. Services offered are alignment for cars, SUVs, and my inspiration is my father. Thanks once again. Signing off. This is Javed Hussain. Thank you. Our next presenter, Mr. Karthik Kishore, Audio Video Solutions Sector. Hello Markians, this is Karthik from Saranya Audio Visuals. I am representing audio visual sector and we are in the business for the last 23 years. Saranya Audio Visuals provides professional audio system, LED wall display and lighting system for your audio events. So we are known for our professionalism and punctuality. We are the first to introduce LCD projector and LED wall display and RCF sound system in Vellore, and we are the only one to have it right now in Vellore. So we are a team of 35 employees and our top clients are Marc, Oppo, Vivo, Satya, top school and colleges in Vellore, and we are associated with many MNC companies like Nestle, Ultratech, Ramco and much more. So I need to connect it to another group of institutions, schools and colleges. Thank you so much. Signing off, Karthik from Saranya Audio Visuals. Our next presenter, Mr. Karthik V, Lighting Sector. Hello Markians, I am Karthik from Sarvin Lights, representing LED lighting sectors. Our products is all types of LED lightings. Based on customer requirement, we are doing special customized products in LED lightings. My specific call to connect to builders, engineers, architects and Narayani groups. My inspiration is my dad and mom. Thank you very much. Our next presenter, Mr. Magesh, Builder Sector. Good morning Markians. I am Magesh Kumar from Reddy Builders, representing builder sector. We are in this business from past three generations and I am in this field from past 18 years. Our services are construction in and around Vellore. We are known for constructing building more than 20,000 square feet. In and around Vellore, we are the only people who are doing more than 1.5 lakh square feet every year because we have overseas knowledge. We worked in many countries and learned the latest technology and construction methods where we don't see here in Vellore. Post-tension methods ஆகட்டும், high-rise buildings, more than 120 floors மேலே கட்டக்கூடிய டெக்னிக்ஸில் 10 years trained ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வெள்ளூர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவர் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் Sunbeam from past 12 years and Jain Electricals, Bani Timbers, JDL Transport Company அவங்களுடைய பில்டிங்ஸ், Shalimar Agencies, Kadambakal Transport பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். And our success mantra is relationship. 126 clients, up to now we are very good friends, even after completing everything. My goal is to build on star hotel because I was experienced in constructing 3-star hotels. So இங்க வேலூர்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் பண்ணணும். I was very eagerly waiting. If you have any connect, please connect me. And my inspiration is my boss Rakesh Salwar and ABM Group of Company. Thank you. Signing off, Mahesh Kumar, Reddy Builders. Our next presenter, Mr. Manivannan, Saloon and Makeup Sector.
Our next presenter, Mr. Masila S. Durai Babu, Furniture Sector. இனிய காலை வணக்கம் மார்க்கின்ஸ். மீ துரை பாபு. எனது நிறுவனத்தின் பெயர் மாசிலா ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் பர்சன். அனைத்து வகையான ஸ்டீல் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் வுட்டன் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் லக்ஸரி சோஃபா செட்ஸ் ஆல்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் டு த 35 years இன் வெல்லூர். எங்களுடைய தாரக மந்திரமே மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் சேவை சாற்றி வருகின்றோம். வேலூர் மாவட்டத்தில் மிக சிறப்பாக நிர்வகித்து வருகிறோம். எங்கள் நிறுவனத்தின் 10 வேலையாட்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். முக்கிய வியாபார தளங்கள் சிஎம்சி மருத்துவமனை மற்றும் ஸ்டால் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் பல தனியார் நிறுவனங்கள். தங்கள் சேவையை தொடர்கிறோம். எமது வெற்றிக்கான தாரக மந்திரம் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி மற்றும் எங்கள் மறைந்த தந்தையின் வழியில் நிர்வகித்து வருகிறோம். மக்கள் ஆதரவில் எங்கள் நிறுவனம் 35 ஆண்டுகளாக சேவை புரிந்து வருகிறது. ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களின் பொன்மொழிப்படி கனவு காணுங்கள், உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையுங்கள் மற்றும் மார்க்கின் சுனைப்பிற்கு அனைவரும் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஆதரவு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Our next presenter, Mr. Nagaraju, Stainless Steel and Glasswork Expert Sector. Good morning, Markians. This is Nagaraju from HSN Steel, category stainless steel fabricators. We are specialists in stainless steel handrails, matte finish handrails, stainless steel with glass handrails for all interior and exterior. Also, we are fabricating stainless steel gates, safety gates, etc. We are the team of 14 employees. Annual turnover of 2 crores we are doing. We have 2 branches, one at Vellore and one more at Tirupati Chittoor districts. Our top clients are Tirumal Tirupati Devasthanam, Panoramic Ideas, CMC, Plan-Wise Construction, Post Office, Ready Builders. I need to connect Vellore Smart City Project Director. Our success mantra, plan to work, work to plan. My goal, we want to be best service providers in the market. My inspiration, Mukesh Ambani. Thank you. Our next presenter, Mr. Nirmal, Pre-Owned Cars Sector. Hello Markians, I am Nirmal Kumar from DC Elite Autos, representing pre-owned car sector. We have delivered 300 plus successful cars in Vellore in a short span of time, which include many BMWs, Mercedes, Porsche and one unique Bentley in Vellore. So this week we have 2 special cars for you. One is Audi Q5 and Volvo S60 in a sub 15 lakh budget. Anybody interested, please contact me. Everyone will have a dream to buy a pre-owned luxury car. So please contact me for a luxury cars. So we don't deliver cars, we deliver your dreams. Thank you. Once again, a huge applause again. Thanks, members. Our next presenter, Paul Kingston, CCTV Sector. Morning, Markins. I'm Paul Kingston from iKing Tech Solutions, representing Surveillance Solutions sector. We are in business for 10 plus years. Our products are CCTV, intercom, video door phones, intrusion and burglar alarm system. We are known for branded products with the best solutions and service support. We are a team of 17 plus employees. We do an annual turnover of 3 crore plus business. Our top clients are CMC, Darling Group of Companies and Dubai Jewelers. Our success mantra is addressing the client needs exactly and provide solutions for that. My specific call is Narvi Hospital, and my goal is to provide third eye to every business and residents. My inspiration is Steve Jobs. Thank you. Our next presenter, Mr. Ponnalagan, Battery Sector. Hello, Margulis. I am Ponnalagan from Sri Srinivasa Power System and Excite Battery in wholesale and distributors. My 4 branches irukku. One Murugan Batteries, in a new shop, Virudambatte, Excite NXT. In Tirthani, Sri Balaji Power System. Battery and UPS and solar sectors in Excite brand. In another, in the new solar segment in Kirloskar. I am all round in the business 15 years battery industries. But in my service வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் சர்வீஸாக இருக்கும். ஒன்லி பிராண்டட் ஐட்டம் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் ஒரு நீங்கள் ஏதாவது எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பேட்டரி ஃபஸ்ட்டு காலையில் எல்லாருக்குமே தேவைப்படும். பட் வெளியில் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா 15 to 20 minutes உங்கள் வீட்டில் கட்டாயமாக அந்த கார் ஜம்ப் ஸ்டார்ட்டோ இல்லை பேட்டரி ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்லைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஒரு 14 மெம்பர்ஸு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ளை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்தியன் பேங்க்கு, பட் ஸ்விக்கி, ஃபார்மா, பாரதி பஸ் சர்வீஸில் நம்ம மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.
I am specifically வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நர்வி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் விஐடி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் டு மீ. Our next presenter, Mr. Abdul Shakur, Bus Service Lease and Rent Sector. Good morning. I am Abdul Shakur, BMS Bus Service Transport. We are business for 22 years. Our service is lease rent buses. We are team of 60 employees. Our top clients KS Shoes, Florin Shoes, Shangvi. Our success mantra is my hard work is my success. My goal is I want to be number one in the market. My inspiration is myself. Thank you. Our next presenter, Salman Saeed, Fitness Sector. Good morning, Markians. This is Syed from Obsession Fitness, the largest unisex gym in the Vellore city. We have transformed the fitness of more than 1,200 clients in last 2 years. We help our clients to reduce at least 4 kgs a month by our fitness and diet program. I am proud to say that the Chief Visionary Officer of Marc, Mr. Janandan Sir, is our esteemed client. Our success mantra is walk in strong, walk out stronger. My goal is to make Obsession the largest fitness chain in India. My inspiration is Mr. Janandan Sir and my brother Arun. Thank you. Our next presenter, Dr. Sangeeta Harish, Dentist Sector. Good morning, Markians. I am Dr. Sangeeta Harish from Vasan Dental and Orthodontic Center. Beautiful smiles begin here. I am from the sector, dental healthcare, and we are into the profession for more than 20 years. And our services, we provide the entire range of dental healthcare treatment from right from the dental implants, root canal treatment, cosmetic facial surgeries and clips. We are specialized mainly in orthodontic treatment, which is the dental clips and the aligners. Vasan Orthodontic Center is certified with Invisalign, and we are the US-based Invisalign clear aligner provider, as well as the US brand Diamond Braces Technique. You can visit any of our branches, one in Karpadi and other in Krishnanagar, Vellore. We are the team of 20 employees, and we do an annual turnover of more than 1 crore. And my success mantra is lies in giving the best services to our patient. My inspiration is, of course, myself. And thank you. And I would like to get connected with Sri Narayani Hospital Research Center. Thank you. Our next presenter, Mr. Saravanan, Waterproofing Sector. வணக்கம் மார்க் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பி சரவணன், எக்ஸ்பர்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங். நாங்கள் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக சக்சஸ் பில்டிங் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் சேவை செய்து வருகிறோம். நீர் கசிவு இல்லாத புதிய கட்டிடம் கட்ட வேண்டுமா? பழைய கட்டிடங்களின் நீர் கசிவா? சிறந்த முறையில் வாட்டர் ப்ரூஃப் செய்து தருகிறோம். சிஎம்சி, விஐடி, எல்என்டி, டிவிஎஸ் குரூப் எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவிய நிறுவனங்கள். அனைவருக்கும் மார்க் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Next presenter, Saravanan Pathsarathi, Bicycle Business Sector. Hello Markians, I am Saravanan Pathsarathi from Ganesh Cycle Mart, representing bicycle sector. We are in this business for the past 63 years. We sell bicycles and related products in both wholesale and retail capacity. We deal with brands like Hero, Hercules, Avon, Neelam, Mantra and Firefox. Our business mantra is to provide our customers with the best of service and products. Please do support us with your patronage. Thank you. Our next presenter, Mr. Saravanan S, Pharmaceuticals and Healthcare. Good morning, Markians. I am Saravanan from Ria Healthcare. We represent healthcare category, and we are in this business for 2 years. Our services is to promote and supply pharmaceutical products to doctors and hospitals, particularly in Tamil Nadu and Pondicherry. We are especially known for selling a good quality products with the right service at affordable cost. We are a team of 5 people, and we do an annual turnover of 1.1 crore. Our top clients of Jipmari in Pondicherry, CMC, Nalam Hospital, Manisundar Medical Mission, and Manakura Nagar Medical College in Pondicherry. My success mantra is to regenerate health with a quality field. Our special call is to connect with me with the Narayani Hospital and Narvi Hospital. My goal is to make 1.5 crore in this financial year. Our inspiration is my boss, Mr. Anand Kumar. Thank you. Our next presenter,
Mr. Sri Mukund CV, Jewelry Sector. Hello Markians, I'm Sri Mukund from Sri Lakshmi Jewelry. This is a 50-year-old firm and I'm a third generation entrepreneur. Every jewelry we make is an excellence towards flawlessness to ensure customers' complete satisfaction. We specialize in customized gold jewelry. We make sure your gold jewelry dreams come true. Customize your jewelry according to your needs. We are known for being the first hallmark showroom in and around Vellore, and we have delivered more than 8,000 thali and made all those marriages possible. Our success mantra is hear your clients and make necessary changes. My goal is to be the 100 crore club, and my inspiration is my late grandfather, Mr. C.P. Srinath, who started the firm from scratch. Signing off, this is Mukund from Lakshmi Jewelry. Our next presenter, Mr. Thirumal Saravanan, Interior Works Sector. Hello Markins, I am Thirumal from Genus Interiors, representing Interior Sector. We are in the business for 7 years. We provide interior services to commercial and residential. We are known for modular kitchen designing and wardrobe designing and aluminum partitions and internal partitions and ACP claddings. Our top clients are Groups, PRC Leathers and Hindustan Ready Mix and Chennai Silks and also GRT. Our success mantra is timely delivery and save your money. My specific call is Fiji School. Once again, thank you. Our next presenter, Mr. Vignesh, Event Sector. Good morning, Markians. I'm Vignesh from Alpha Miracles, representing events management. We are in business for 2 years. Our service includes handling corporate events and wedding events. We are known for our quality services and timely delivery. We have a dedicated team of 7 employees. Our top clients are World of Titan. My specific call is to connect with AJ's Healthcare HR team. Thank you. Members, kindly give a huge round of applause, please. And our next presenter, Mr. Vikram Raj, Architect Sector. Hello Markins, my name is Vikram from V&K Consultants, representing Architect Sector. We are in the business for 5 years. Our services are architectural planning, retrofitting buildings for energy needs. We are known for sustainable building practices, self-sufficient and energy efficient buildings. Recently we have completed a residence for a doctor where we plastered the whole walls with the mud available at the site, and we planted an edible landscape around the house, and we also installed an air water generator for the fresh water needs. That's right, water from air. And also we have completed KTM showroom where we integrated the solar panels into the building, where it also acts as a facade for the building and also a roof for the building, and it generates 40 kilowatt of energy every day. Thank you. Our next presenter, Mr. Vinu, Ready-Made Garment Sector. Hello Markians, I am Vinu from Waves Garment Showroom, representing Ready-Made Garment Sector. We are into business for 12 years, having showrooms in Vellore and Tirupati with employees of 75 employees. We are known for excellent quality at affordable prices. We have clientele across Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Our success mantra is value for money. My specific call is to connect me with venture capitalists to establish Wave showrooms across India. Our goal is to do a turnover of more than 500 crores. And our inspiration is Reliance Trends and C&D Europe. Thank you. Our next presenter, Mr. Yokesh, Mobile Sector. Namo Narani, Namo Anna Balajana. Yokesh, Sky Mobile category. We are experienced in 23 years, 23 branches, 21 years experience. We have specialist is mobile, EMI for everyone, 1 year's 1 hour service. We have 200 plus employees and 50 crore turnover company. Our success mantra is உங்கள் தேவையை அறிந்த சேவையில் என்று முதலிடம் உங்கள் ஸ்கை மொபைல். அது என்னன்னா உங்கள் தேவை கஸ்டமருக்கு என்ன நீடுன்றதை புரிஞ்சு செய்யறதுல ஸ்கை மொபைல் என்றைக்குமே முதல் இடத்துல இருக்கும். உங்களோட நீட்ஸ் என்னன்றது தேவையை புரிஞ்சு ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களோட எம்ப்ளாயி எல்லாருக்குமே எங்களால் பெஸ்ட்டான இஎம்ஐ சப்போர்ட் பண்ண முடியும். உங்கள் எம்ப்ளாய்க்கு என்ன இஎம்ஐ தேவை, உங்கள் எம்ப்ளாயி கமிட்மெண்ட்டில் இருந்தாருன்னா அவன் கண்டிப்பாக நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எல்லா எம்ப்ளாய்க்கு எந்த சிபில் இருந்தாலும் நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணி எம்ப்ளாய்க்கு இஎம்ஐ தரோம். எங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்க் இஸ் கிரியேட் யுவர் மேனுஃபேக்சர் யூனிட். எங்கள் கோல் வந்து கிரியேட் ஒரு மேனுஃபேக்சர் யூனிட் கிரியேட் பண்ண எங்கள் கோல். தேங்க்யூ.
Our next presenter, Mr. Satish Kumar B, HVAC Air Conditioner Sales and Service Sector. Hello Markians, this is Satish Kumar from BNB Air Conditioning Engineers. My representing in HVAC Air Conditioning sector. We are in the business of 23 years. Our services are domestic and commercial air conditioners, sales and services, spares. We are now for in a split air conditioner, cased air conditioner, ductable air conditioner, central air conditioners, chiller plants and VRV, VRF, cryogenic system, cold rooms and walk-in coolers and AMC also. We are in the team of 10 employees. Our top clients are Ashok Leyland, Bata, Jayachandran Textiles, Farida, NMH, NMZ and more. My specific call as Hotel GRT Samira Maintenance Department. My inspiration Ratan Tata. Thank you once again Satish Kumar BNB Air Conditioning Engineer. Our next presenter, Mr. Pradeep, Plumbing and Electrical category, who is none other than myself. And my name is Pradeep from Zengage, and I'm representing plumbing and electrical sector. We are in the business for past 7 years, and we're authorized distributors of PVC, HDPE, UPVC, CPVC pipes and fittings, and we are known for best service in terms of timelines. And my specific call would be BNB Builders, and my inspiration is Richard Branson. Thank you. And our next presenter, Mr. Satish Kumar, Income Tax and GST Consultant Sector. Hello, Markians. I am R. Satish Kumar from RS Kumar & Co. representing Income Tax and GST Consultant Sector. My experience past 18 years. My services are filing of income tax, GST returns, preparation of bank loan projects and CMA reports. We are known for filing of income tax returns for the year 2022 is enabled, so you should be filed within the due date. We are a team of 5 employees. Our top clients are Kaila Ceramics, Sri Sivi Pharma, SR Constructions. I need to connect HR Chennai Vellore. Success mantra is filing of returns within due date. My inspiration is my father. Thank you. Thanks, members. Now I would like to hand over to Mr. Thirumal, M Club Directions Associate. Hello Markins once again. M Club Direction Association says an opportunity used wisely can change your business life dramatically. Known as well. M Club Direction is committed to recognizing the opportunities ahead in the market. Please note it down. Domestic events are Asia Labex International Exhibition and Seminar and Laboratory, Scientific Analysis, Diagnostics Instrument, Chemicals and Consumables, 11 to 13 April 2022, White Feather, Bangalore, India. India International Optical and Ophthalmologist Expo, 16 to 18 July 2022, Chennai Trade Center, Chennai, India. Our international events are CI Koryo, 14 to 17 June 2022, Context Exhibition Hall 2, Koyangsi, South Korea, virtual events, AIMSE Europe Consultant Conference, 13 April 2022, Desavio, London, UK. These are brilliant opportunities for all the business sectors. Thank you. Thank you. Club Licensing Associate to announce the licensing report. Once again, good morning, Markians. We are glad to announce that we have received 82 licensing forms from Vellore Liaison last week, out of which Marc licensing team has responded 36 forms and yet to be closed only 46 licensing forms. We appreciate the members to make use of this facility if they require any kind of business assistance. The licensing forms are provided in your table. Kindly fill and drop the forms in the licensing box for any assistance. Thank you very much. Over to the Vice President. Dear Markians, we are proud to announce that our Marc Club Unicorn Vellore has generated 172 business proposals. Rupees 39,000,
39 lakhs 22,600 on revenues, 20 testimonials, 77 M schedules last week. Congratulations for your efforts and let's strive hard improve these numbers. Now I hand over to my president. Dear invitees, we would like to hear what you think of today's session. Share with us about your favorite part of Mark M Club meeting. You'll be given 10 seconds. Please stick to the time. And I would request Mr. Jangit sir to share a few words about our club. Thank you. In fact, good that you asked me to speak again. After seeing all of you speaking, the members, it was looking like I am sitting in some international conference of very MNCs. Some multinational companies, executives are sitting here and they are talking. See, the businessmen earlier in Vellore and some friends. Yesterday I went to market, I met one Porur Businessmen Association. So they are all, old traditional people. They will be talking in the native language and all the things. But here, it's a totally different membership altogether. I was just telling him, I am surprised. I told, are they from the local or they have come from outside? They are from local. I'm really so happy that I really feel very glad that such a good, educated masses have come in the trading community. And definitely now you need the latest technology. It's all ready. You are all capable of doing that. And technology can provide everything to take a jump and final push. In fact, when you talk of the push, I was just listening to Mr. Janadram. He had done so much of the study. See, that is the success. Why history? You read about the past. Why do you read about the past? That the past is gone. Why do you read? Because we learn the lessons from them. So that do's and don'ts. What the successful people did, we should do. And failure people, you were telling him, you should also read the failure models also. Nothing wrong in that. Why they failed? Why Jet failed and Indigo succeeded? Jet was in the top of the everything. And why all of a sudden like at 90 degree they fall? Whereas Indigo, the example Mr. Janardhan was giving, all of a sudden they're buying so many aircrafts and then putting into the service. So I was telling him one business model when I was teaching economics. I write some books on economics also. So I was, there is one theory called big push theory. Have you heard anything? Rodin's theory, one Rodin economist was. He got the Nobel Prize in that, Just a big push theory. Name it big push. Like I was reminded of that example. And big push, he starts saying that a country is poor because it is poor. Can you believe it? Gets Nobel Prize saying that a country is poor because it is poor. That's all. He makes a vicious circle of poverty. Vicious circle of poverty. That what is poverty? Why a country is poor? He explained with just one circle, vicious, poisonous circle. He says low income. People have low income. When there is a low income, next is the low demand. When low demand, low production. Low production, low employment. And low employment, again low income. So that is how this goes on. He said to break this vicious circle, you should have a big push. At a time you must break in one place and you should give a big push. So he gives the example of the aircraft. Say that a aircraft, if you run the aircraft with the speed of 50 or 60, it will keep running for days together, it will never take off. So at a time, few seconds, you should give a big push of around 200 miles or 200 kilometers per minute, and it will take off itself. So like that, you say you even borrow the money from other countries, you invest it. So where to break it? You say first you break it at the production. You bring big more of investment. So many industries of different fields would be there, and then when there is a more production, then automatically there will be more income, there will be more demand. So like that it will keep on, again the circle will just reverse and the country will become rich. So that is how the big push has to be given here.
Initially, it may look that though it may not be the, but then every company was started, they started like this only. And people, when the people will learn, now I was just telling, suppose I come to Vellore, I want to go to court and I want some, who is the good legal services? I simply give a message to the Marc and they will introduce me to the people like that. So, this is the next concept of e-commerce when you are introducing in August. That is how you should come. And I was just telling this, you see as I told you that my hobby is the etymology, to learn about the origin of the words. Very interesting. The Marc, I was just telling, meet, assemble, approach, recommend and connect. And the motto is connect to convert. Very intelligent. Connect to convert. Connect the people so that we convert all the old habits and you come to the new habits to live a better life. In fact, in the etymology, the Marc, the word may whatever indicate, but from the etymological point of view, I would like to tell something interesting. MARC, you would have heard the word in economics or your financial histories. Marc, you would have heard that. See, Marc is a Latin. It comes from Latin word. It's a margoro. The Latin word is margoro. That says the limitations. And from Latin only the other languages originated. The German and the French and the English, that they were all originated from Latin or Greek. They have taken the words from them and they made their languages. When it comes to Germany, the Marc, they made it M-A-R-C, Marc. So what is the meaning of Marc? It's a boundary, physical boundary, geographical boundary, that is called Marc. Later on when they started their currency, so what to name the currency? Like we have rupee, so what to name? So they say, okay, it is only within our boundary, so we'll name Marc. So the currency became Marc. Now it is euro, but that time it was Marc. And when this Marc word comes to English, you see what they were shooting the arrows, they were firing the arrows. So when they keep the distance between the person who is standing and the tree where they hit, they call this is a boundary, it's a mark. This is your boundary, mark. And finally they started calling the target as a mark. And the person who hits more arrows, they started calling as a marksman. Marksman is a marksman, okay. Then when it comes to the mark, boundary, you see that even today when you go to the field and you see that in the sports ground, when we give command to the runners, he will say, on your mark, set, ready, go. So on your mark means you should be within your boundary only. And from the mark when it goes to English, M-A-R-C became M-A-R-X, marks, okay, or M-A-R-K-S, marks, mark, M-A-R-K, C became K, so mark. So there again they say boundary, within the mark only. So when they say, so the person who is hitting more arrows is getting more mark. And that's what in the exam we say he got more marks. That is how they originate the marks. And when we say the person is not up to limit boundary, he is not up to the limit. So he says not up to the mark. That is where the mark again comes to the row. So marks, or he is above the mark. So like that, so for etymology, I was just telling that this is what my hobby, and so how it can be. And now our limit, our mark also, now coming to this point, our mark, the limit right now, limit is on the Vellore, and next its mark should be the world, international boundaries should be there. Thank you, all of you. Thank you very much, sir. The quick feedback, Balaji, sir. Om Namo Narayani. It's really a great event today. Given me opportunity to take part here. So, முந்தியெல்லாம் பார்த்தோம்னா வெள்ளூர்ல ஏதாவது ஈவன் எனிதிங் we need we just go through just dial போய் பார்ப்போம். நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தோம்னா பெங்களூர் இருக்கும், சென்னை இருக்கும். அதை கால் ஃபார் பண்ணுவோம், அவங்க எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு பார்க்குறப்போ லைக் எல்லா பிஸ்னஸ்க்கு என்ன தேவையோ, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாத்தோடைய பார்ட்டும் இங்கே பார்த்துட்டோம். ஸோ ரியலி இட்ஸ் கிரேட் ப்ளஷர். அண்ட் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க லைக் ஹவு டு லிங்க். ஐ ஆஸ்க்ட் இம் இஸ் டைரக்டரி ஆல்சோ ஹியர். ஏன்னா உங்கள் டைரக்டரின்னு ஒன்று இருந்தால் லைக் வாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஸ் ஐ டோல்ட், like deliver the product or deliver the service on time. That is the which most important. அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணவே போதும், உங்கள் பிஸ்னஸ் as you thought, as you imagine it will grow up. Okay,
So it's a great pressure. Also, we need the directory here so that we can easily quick search whatever the help need from you. Like it is like a win-and-win situation. Like it's not that you are providing service. We need your products to utilize to make your product a good success. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Much appreciated. Over to Secretary Treasurer. Dear Marquis, let's take the moment to congratulate Mr. Nagaraj for highest patron. Please come forward to collect the award. I request the Chief Guest, Mr. Jamil sir. Mr. Satish Kumar R for highest proposal. Please come forward to collect the award. I request the guest, Mr. Balaji sir. Paul Kingston P for highest graduate. Please come forward to collect the award. I request the Chief Guest, Mr. Jonathan sir. Salman Saeed for highest invitees. Please come forward to collect the award. I request the Mr. Jonathan sir. Congratulations members for winning Marc Awards. I hand over to Director V. Surana. Thank you, sir. Thank you, guest speakers and all the delegates to join us and contribute your efforts to help our fellow members to grow better through the way of Marc. Huge round of applause for the dignitaries here. Thank you for your support, sir. I would like to call Mr. Janardhan sir and the LT team to join us on the dais to felicitate our guest, Mr. Jangit sir. I request Mohan Babu sir to join and give the trophy to Mr. Balaji sir. Please come. A huge round of applause for the Balaji sir. I request Balaji sir to stay. LT team has a special gift to you from Vinod Kannan. I'd like to call Mr. DGP sir for getting the award. Our Marc Directions team deserves special recognition for their utility research on the prospectus in our Marc licensing team for their efforts in assisting our members' business needs. As a result, Marc becomes more powerful and effective in achieving our objectives. I would like the invitees to attend the invitees orientation, which will happen shortly. I am sure this orientation will give a better insight about Marc and Marcians. Over to the President.
I, Mr. Pradeep, the President of Marc Unicorn Velour, hereby close the meeting with a positive quote. Entrepreneurship is a state of mind, a can-do attitude, a capacity to focus on your vision and work towards it. Thank you. Thank you, members. Members can break for the breakfast and come for a group photo after 10-15 minutes. And thank you, sir. Wait. இது ஹெல்த் ஆட் இல்லையே, இது வெல்த் ஆட். படிப்படியா ஏறி போறதா பிசினஸ். இங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அங்க ஒருத்தருக்கு அது தேவை. மீட் பண்ணா பிசினஸ். வெல்கம் டு மார்க், தி பிளேஸ் டு மீட். போன் வீடியோலாம் இல்ல, நேர விதவிதமான பிசினஸ் பீப்புளோட கான்டாக்ட்ஸ் பிளஸ் முக்கியமான பிசினஸ் நாலேஜ், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்க பிசினஸ் இப்படிலாம் இல்ல, எப்படி? Mark, connect to convert. Wait. இது ஹெல்த் ஆட் இல்லையே, இது வெல்த் ஆட். படிப்படியா ஏறி போறதா பிசினஸ். இங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அங்க ஒருத்தருக்கு அது தேவை. மீட் பண்ணா பிசினஸ். வெல்கம் டு மார்க், தி பிளேஸ் டு மீட். போன் வீடியோலாம் இல்ல, நேர விதவிதமான பிசினஸ் பீப்புளோட கான்டாக்ட்ஸ் பிளஸ் முக்கியமான பிசினஸ் நாலேஜ், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்க பிசினஸ் இப்படிலாம் இல்ல, எப்படி? மார்க், கனெக்ட் டு கன்வெர்ட். Members can assemble for the group photo. We'll break after the group photo itself. அஜய் ஸ்கேன் பேக் பண்ணுங்க, ஓரமாக வச்சுக்கோங்க. ஹேண்டில் தான் இருக்கா? கொஞ்சம் பேக்
Sir, smile please. Audio team. Audio team. Please, Mark, blue the screen. President sir. இந்த பக்கம் போயிருக்கேன். போட்டோ எடுக்கும்போது இங்கே தான் வந்துச்சு. Thank you.
ஃபோன் கொடுப்பேன். இன்வைட் ஓரியன்டேஷன் அது இடமே கிடையாது. பஸ் இருக்கணும் கிளம்பலாமா? இது போட்டிங்களா? பாத் போட்டிங்களா? லைவ் பண்ணிடுறேன். எல்லாத்தையும் இல்லை ரச்சினி போய் எடுத்துக்கடா. ரச்சினி ப்ரோ கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க சார். ப்ரோ 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 பின்னாடி வாங்க. ஓகே பின்னாடி சார், பின்னாடி சார், பின்னாடி சார் கொஞ்சம் பேக் ஆகும். கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க. கை 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 வருது, கை வருது வந்து கை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, உங்களுக்கு மட்டும் ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டேன். எதில்? எடுக்கிறது தான் லைட் தானே பண்ண மாட்டேன். பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் போட சொல்லிட்டேன். போட்டு உடைக்கலாமா? இல்லை
ஆனா ப்ரோ இங்கிட்ட செம்மையாக இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டு எல்இடி போட்டிருக்கலாம் சார் ஓகே அதெல்லாம் நல்லா தெரியும் ஓகே ஓகே க்ளோஸ் அப் இப்படி போர்ட்ரேட்டில் எடுங்க சார் வாங்க நீங்க எல்லாரும் பேக் இன் டீம் மனோஜ் வினோத் சார் விக்னேஷ் வாங்க வாங்க சார் ஜாயின் அஸ் மனோஜ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்கும் இல்லை இப்போ இன்னும் 3 பேர் 4 பேர் நிற்கிறாங்கன்னா இவங்களை மட்டும் எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஷார்ப்பாக அவன் பேனர் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் கொஞ்சம் கை மட்டும் எடுத்துருங்க ஓகே 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 நீங்கள் அப்படியே எடுத்துங்க அப்படியே மேலே வச்சு எடுத்துங்க கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் அப்படி அதே மாதிரி போய் ஒரு 4 ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துருவாங்க இன்னொரு இன்வைட்டி ஓரியன்டேஷன் அது பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படியே கேண்டிடேட்ல எடுத்து வந்துடுறாங்க கேண்டிடேட்